So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Thank you so much. Not the face I wanted to see tonight. But Lucas might know something. Great set. Okay, right? Normally I'd be humble, but that bucket killed. What were you saying before? About the town being a tinderbox? People are blaming Caledon for all of their problems. Especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. And guess who's remaking himself as the voice of the people? Lucas Colmanero. Really? Vermont's most pretentious novelist? Lucas never struck me as a spokesperson for the common man. People are angry. And he has them throwing rocks at the ivory tower. They're ready to tear down the school. It's really alarming. We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass all week to pull this night off. I hope it makes a difference. Have you heard of a building called Fremont House? Can't say that I have. There is a Fremont Street in town. Does that help? Maybe. It's worth looking into. Careful. You're becoming a townie. Soon you'll be complaining about the noisy Caledon punks. How's the fundraising going? Not bad. But there's still so much damage to rebuild from the storm. If one more business folds, Main Street will belong in your Ghost Town series. How are you doing? You seem a little... Hey lady, can I get a drink here or what? This lady will kick your dick in, so back off! Stressed. You know I love a busy night. But we have some new regulars, at least until the bar in town gets a new roof. I'm gonna make the townies get along with the trust fund babies if it kills me. But it might just kill me. I'll let you get back to it. Have fun out there. Then outbid me? This cannot stand. I want this sculpture just as badly as I want to stick it to Finn. இப்போ கேட்கும் மைக் மியூட்டில் இருந்துச்சு நடந்துட்டேன். வணக்கம் அப்பு ப்ரோ. வணக்கம் லோகேஷ் ப்ரோ. நான் அவ்வளோ பெருசாக எதுவும் பேசல. இதெல்லாம் நேற்றுக்கு நடந்தது தான். ஆல்ரெடி நேற்றுக்கு லைவில் பார்த்தா தான் திரும்ப ரெண்டாவது தாட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரச்சனை. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு சிஸ்டி. The newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. அகாடமியாக்கு வந்த புது பலியாடு நீ தானே? Did you practice that while I was... நீங்க வர்றப்ப இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்களா? I'm not getting paid enough to make small talk with you. உங்களோட பேசுறதுக்குலாம் எனக்கு காசு கொடுக்கல. கிளம்புறேன். Lucas is an asshole, but he taught at Caledon for years, and I need a lead. மோசமானவனா இருந்தாலும் பல வருஷம் இவங்க பாடம் எடுத்திருக்காங்க தான் எனக்கு ஏதாவது தெரியும்.
என்னப்பா பண்ற? What brings you to the Turtle? I didn't know you were still in town. How would you know? சரி, All my எல்லாரும் friends தான் have என்ன been here. கைவிட்டு The போயிட்டாங்க. Sturm und Drang of last year. Why, I remember the Sturm. What was the Drang about again? Excuse me. ஒரு வாட்டி கிளம்புனே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். So, any நான் new புது புக் novels எழுதுறீங்களா? in the works? யாரை பார்த்து காப்பி I'm அடிக்கிறீங்களா மாதிரி? exploring new mediums. நான் புது மீடியம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். Anyone has noticed? யாரும் நோட்டீஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல இது வரைக்கும். Oh, what kind of medium? It wouldn't interest you. Excuse me. உனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காது, இப்போ என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாம போ அப்படின்னு. Are you enjoying the Shit. Oh no, I'm sorry. புக்கு பிடிக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துச்சு. My life is hard, but at least I don't have to listen to this guy call ChatGPT வச்சுதான் dropped by his agent. I wonder if he'd want to commiserate with a sympathetic listener. So then, நேற்றுக்கு மாதிரி இன்றைக்கும் பிட் ரிமூவ் பண்ணோம். நேற்றுக்கும் இப்படி தான் ரொம்ப ரிவைன் பண்ணேன், ஆனால் பிட் ரிமூவ் ஆகாம தான் இருந்துச்சு. இன்றைக்கும் அதே மாதிரி செக் பண்ண வச்சுட்டேன். Vin doesn't like any art from the last century. What's இன்னைக்கு he எந்த up to? ஆர்ட்டும் பிடிக்காதே, என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறான்? I want this sculpture just as badly as I want to stick it to Vin. அவளோட காசு இருக்கானே தெரில. This would be a great spot for a fancy date night. So it's This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. நான் $250 போட்டால் நான் $300 போடுவேன். அவளோட காசு இருக்குன்னு கூட தெரில, நம்ம படிக்க இஷ்டத்துக்கு போட்டுக்கிட்டு. This might give me an in with Lucas, if I can find somewhere quiet enough to hear it. வணக்கம் ரேவன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். அப்படி உட்காந்து ரெக்கார்டிங்லாம் கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது. Vox Populi, Lucas Colmenero. அந்த லுக்கஸ் கிளம்பினாரோ இன்னைக்கு ஷோர் நல்லா Later on, இருந்துச்சு. I will be speaking with Barney ஆல்பர்ட்சன் யார் சார் அந்த பாணி ஆல்பர்ட்சன்? professor who has கார்னல் been wearing a sombrero all semester in protest of the university's Halloween costume. அரவன் காஸ்டியூம்க்கு எதிராக அவர் போராடிட்டு இருக்கார். அற்புதமாக இருக்கும். First, an update on the goings-on in my own என் backyard. பேக்ரவுண்ட் நடக்கிற விஷயத்தையும் For சொல்லிக்கிறேன். those of you who have been following my Sisyphean saga, you may be pleased to learn that I have joined forces with a local Lakeport organization who is committed யாரோ to லோக்கல் ஆர்கனைசேஷன் கூட சேர்ந்து கேலடான் யூனிவர்சிட்டி கரப்ஷன் வெளில கொண்டு வர போறானாம். கரப்ஷனை கொண்டு வர மூச்சை பாருங்க. residents were displaced, despoiled. மேபி ஒரு உண்மையாக பண்ணுவானா, ப்ரொஃபஸராக தான் அந்த புக் எழுதுறப்ப தான் ஃப்ராட் தரம் பண்ணா. இது ஒரிஜினல் பண்ண Which was வாய்ப்பு இருக்கு. virtually unharmed, has seized on the disaster as a pretense to sop up aid funds and வாட் இஸ் ஸோ expand கிளாம் ப்ரோ, வாட் its இஸ் சீக்ரெட் கிளாம்னா Now, கிளாம் தான் அப்படி readers and கேட்குறீங்களா fans இல்லை of my கிளாமுக்கு work may அர்த்தம் be இருக்கா? surprised to find me Secret as a ஆகணும். leader of this nouveau front populaire. True, என்ன இதோட லீடரை கண்டுபிடிக்கிறதுல உங்களுக்கு ஆச்சரியம் இருக்கலாம். இது என்னோட யூஷுவல் ஏரியா கிடையாது. ever since I excised myself from the rank bowels of ஆனால் நான் அந்த ரேங்க்லேருந்து சிஸ்டம்னு வெளில வந்தப்போ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி காமனான ஆளுங்களுக்கு உதவி பண்ணேன். higher Secret education ஆகணும். does not make a person wiser. or ஹையர் more எஜுகேஷன் ஒருத்தனை புத்திசாலியெல்லாம் It ஆக்காது. merely serves to mask weaker minds in the language of their intellectual betters. வீக்கான ஆளுகளை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான். Lakeport and I will not cotton to the demands of these supposed. லேக்போர்ட் மக்களாக நானும் இந்த எலிட்டோட டிமாண்டை ஏற்றுக்க மாட்டேன். I feel confident our voices will be loud enough to crumble the walls of Caledon for good. நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்தா அந்த கேலடோனோட சிவரியை உடைக்க முடியும் நான் நம்புறேன். But
The boulder is not up the hill நான் yet. பாறை இன்னும் மலை மேலே I போகல. will continue to update you. நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். Every போகிற step வழியெல்லாம் of the அப்டேட் way. பண்ணுறேன். Okay, quick break to talk about my sponsor, கேஷ்வர் I கோல்டை பற்றி would தான் give தெரிஞ்சுக்கங்க. anything to unhear that. கேஷ்வர் கோல்டை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை சார். மிஸ்டர் கல்மனர். அப்புறம் அவங்க ஏஜென்ட் உங்களை கைவிட்டாராமா? If you ask me, freelance work is the real ஏன்னா ஃப்ரீலான்சர் தான் உண்மையான சார். I just got in a huge fight with my agent. எங்கள் ஏஜென்ட் கூட நான் இப்போ தான் ஒரு சண்டேல வந்து அவனை ட்ராப் பண்ண போகிறாங்க. Artistic differences? ஆர்டிஸ்ட் டிஃபரன்ஸு. Have you considered abandoning your principles in order to appease her? அவளை சந்தோஷப்பட உன் பிரின்சிபலை கைவிட்டு பார்த்துருக்கேன். இல்லை இன்னும் ட்ரை பண்ணல. Good. Great art is never understood in கிரேட் ஆர்ட் வந்து அதோட ஓன் டைமில் புரிஞ்சுக்கவே You மாட்டேன். must be on the right track. சரியான பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்கு. This is random, but have இந்த you ரேண்டம் ever தான். heard of நீ ஃப்ரீமன் ஹவுஸை பற்றி கேட்டிருக்கியா? I think it's a Caledon. கேலடா பில்டிங்னு நினைக்கிறேன். Well, the Abraxas house is on Fremont Street until the president renames it. அப்ராக்சஸ் ஃப்ரீமன் ஸ்ட்ரீட் தான் இருக்கு. அது செமிகண்டர் லேன்னு மாத்தரவே. Abraxas house. Wait, அப்ராக்சஸ் why would Owen rename this street? எதுக்கு அந்த The ஸ்ட்ரீட்டை மாற்றணும்? Abraxas house is off campus. கேம்பஸ் வெளில தான் You இருக்காங்க. haven't heard. கேட்டது இல்லையா? Caledon is expanding. கேலடன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறான் நம்ம. 3180 Fremont Street. Holy shit. இந்த ஃப்ரீமன் ஸ்ட்ரீட்டை தான் நெருப்ப ஆரம்பிக்க போதா? Fire starts. 100 ஏக்கர் லேண்டு திருட பிளான் போட்டிருக்காங்கன்னா போன வருஷம் ஒரு லேண்ட் வந்து பாதி ஃப்ரீமன் ஸ்ட்ரீட்டை காலி பண்ணிருச்சான். நிறைய ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி காலி பண்ணிருச்சு. அப்புறம் வந்து கேலடன் வந்து அந்த அஃபெக்டட் லேண்டை வாங்குறதுக்கு நிறைய அக்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கு. அந்த டவுனோட மதிக்காத ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு இது ஒரு ஓவர் ரீச்சாக தான் இருக்குது. 3180 ஃப்ரீமான் ஸ்ட்ரீட் வந்து கேலடன் அப்ராக்ஸ் சொசைட்டியோட ஹெட் குவார்ட்டராக இருக்குது. நிறைய ஹிஸ்டாரிக் வேல்யூ இருக்குது அந்த பில்டிங்க்கு. அது கொஞ்சம் தான் டேமேஜ் வச்சு லேண்ட் சைடில். ஆனால் அதை வந்து டெமாலிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த லேக்போர்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கமிஷனும் அப்ராக்ஸ் சொசைட்டியும் வருத்தாகும். நீங்களும் இதை ப்ரொடக்ஷன் ஜாயின் பண்ணால் சிட்டி கவுன்சிலர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. The landslide took out half the street, and the city couldn't afford the cleanup. Now பாதி Caledon ஸ்ட்ரீட் is- காலி ஆயிடுச்சு. அந்த சிட்டியை க்ளீன் பண்ண முடியல. அதனால இப்போ கேலடான் உள்ளது. There's a lot of anger at Caledon. கேலடா இப்போ நிறைய கோவம் Damn right there is. இருக்க தான் Lakeport செய்யும். knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் லேக் காலி பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்களா? I அப்படிதான். understand, but Caledon is corrosive. I hate the person it turned me into. நீங்கள் இப்போ தான் வந்துன்னு தெரியும். ஆனால் கேலண்டர் குறைச்சும் நான் என்ன வந்து இந்த மாதிரி நம்ம Stole from a student. ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட திருட்டு Judge me all you வச்சிருச்சேன். want. என்ன வேணா நினச்சிக்க என்ன The town knows the truth. ஆனால் டவுனுக்கு உண்மை தெரியும். அவங்க எல்லாம் மாறிட்டு வராங்க. So you still live in Lake? இன்னும் லேக் போர்ட்டில் தான் வந்துருக்கீங்க. I'm teaching English at Lakeport. நான் லேக் போர்ட் ஹையில் இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுத்துட்டு வரேன். College students are so set in their views. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்லாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு தான் Get வராங்க. a chance to shape young minds. டீனேஜர்ஸை வந்து மனசை ஷேப் பண்ண முடியும். அது ஒரு பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன். ஓகே கிளம்புறேன் சார். Well, see you around, Lucas. Take care, அப்புறம் உங்களை Max. பார்க்குறேன். இப்போ நான் கிளம்புறேன். நான் வந்து The fire started in the Abraxas house. How? And why? Fremont. நெருப்பு ஆரம்பிச்சது அப்ராக்ஸ் ஹவுஸில். ஆனால் எதுக்கு I எப்படி could wait ஆரம்பிச்சது? until I had some daylight to look around. காலைல கூட போய் பார்க்கலாம். ஆனால் நேரம் இல்லை அந்த அளவுக்கு. Waiting can wait. வெயிட் பண்ணுறோம். What do you mean $10? I told him. என்னடா சொல்கிறேன்? $10 நான் ஆல்ரெடி இங்கே வரப்போ கட்டிட்டு தான் நான். Besides, I don't even have 10 அது எங்கிட்ட இப்போ 10 பைசா இல்லைடா தம்பி. உள்ளே விட்றான். 10 பைசாலாம் நீங்கள் தான் இருக்கிறான். Right. உனக்கு தேவை தான் தம்பி. வணக்கம் முஷஃபர். வணக்கம் முஷரஃப். ஓகே சார். அப்புறம் வாங்க ப்ரோ. உனக்கு தேவை தான் டபுள் Okay, மாட்டேன். Professor. Time to break and enter. உள்ளே உடச்சிட்டு வர நேரம் வந்துச்சு. ஓ இவன் வீட்டுக்கு போகிறோமா என்ன? கல்மன்னரா வீட்டுக்கு அப்புறம் தெரியல. மேக்ஸ் பண்ணால் க்ளோயி வந்தேன் அப்படின்ட்டு அதே இடத்துல தான் பார்க்க மாட்டோம். I lost my last bar half an hour ago, but I must be pretty close to campus by now. ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே என்னோட பார் இருந்துட்டேன். ஆனால் கேம்பஸ் கிட்டேன்.
Wonder if they're in the market for a Pacific Northwest post-industrial femcore band. ஷோ பண்ணுவாங்க போல எங்கள் மாதிரி ஆளுங்களும் இங்கே எடுத்துப்பாங்கன்னு பார்க்கணும். So, நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். why do all you gender studies chicks have... எங்கேயும் ஜெண்டர் ஸ்டடி படிக்கிறவங்கலாம் இப்படி விசித்திரமான தரம் பிடிச்சிருக்கீங்க. In nature, bright colors are a warning for predators to stay away. நேச்சரில் பிரைட் கலர் வந்து ப்ரெடேட்டரை தள்ளி இருக்க சொல்கிற அடையாளம். அதுக்கு பேர் சர்வைவல் தான். Savage you. Yeah, she's way into you, Ren. Get her number. Hold up. That's boss, dude. தள்ளி போடா. What happened here? என்ன நினச்சி என்கிட்ட 50 தான் தள்ளி ஒன்றும் இல்லைண்ணா சும்மா விளையாடி. We were just messing around. The snapping turtle has a strict no fighting policy. நம்பிங் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு இருக்கு. நீங்கள் 2 பேரும் இல்லை. Come on. Be thankful I don't put you on the banned list. நான் பேண்ட் லிஸ்ட்டில் போடலன்னு சந்தோஷப்படுறேன். கிளம்பு இப்போ. நாங்கள் சண்டையே போடலையே முதல்ல. I'm sorry. மன்னிச்சிரு. My friends and I were just... நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சும்மா I'm sorry. மன்னிச்சிரு. ஓகே கூல். Don't worry about it. Been கவலைப்படாது. teeing off on drunk bros at dive bars since junior high. ஹைஸ்கூல்லேருந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்க பார்த்து தான் I really could have used a bite. சாப்பிட்டு தான். Looked like the back patio was open. பின்னாடி வழின்னு ஓப்பனாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ கண்டுபிடிக்க மாட்டேன். I'll try that. ட்ரை பண்ணுறேன். நன்றி. Thanks. Kicked out of a bar before I even stepped foot in it. பார்க்குள்ள கால வைக்கிற முன்னாடி தடுத்துட்டாங்க. புத்தூரை கட் My பண்ணிட்டேன். ass is too hungry to give up just yet. ஆனால் இப்போ கை விடுற அளவுக்கு இல்லை. எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பசியாக தான் இருக்குது. அதனால That போயிடலாம். kid mentioned the back patio. Sounds promising. போய் பார்த்துருவோம். என்ன மெசேஜ் போயிருக்கு? ஆனால் பின்னாடின்னு அது ஒரு வே ஸ்ட்ரீட். பார்க்கிங் பின்னாடி பார்க் பண்ணிட்டு வா. அவள் பேரல் பார்க் பண்ண முடியுங்க தெரியுது. இப்போ வரேன். நான் கேஷ் இங்கே நிற்கிறேன். உங்களுக்கு எதாவது வேணுமா? சிப்ஸ் வேணும் ப்ளீஸ். நான் தான் இருக்கேன். ஓ கேஸ் ஸ்டேஷன் வரேன்னு சொல்லி வேறு யாரும் நல்லா தான் இருக்கேன். அந்த பேஷுக்கு மட்டும் அந்த ஹாட் டாக்ஸ் வாங்கி கொடுத்துரு. ஹலோ பேஷ், நம்ம 4 மணி நேரமாக நாளைக்கு ரோட்டில் போகணும். அந்த வாட் ஃபேக்ட்ரி டாக்ஸை மட்டும் சாப்பிட்றாது. ஒரு கியூல்னரி கோனா கிளாஸ் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணாது. தெரியும் நாளைக்கு அந்த எக்ஸலில் பாட்டம் கட் பண்ணிட்டு கிராப் டாப்ஸ் ஒன்று தரலாம். யார் வாங்க போகிறேன்? கியூட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஒன்று ஆன்சைட்டில் போடு. நம்ம வந்து நாளைக்கு விற்றுருவோம். எங்கே இருக்கேன்? நான் எம்மோட லாபியில் இருக்கேன். வீணா நம்ம தான் பேஷன் யாரும் க்ளோய் நம்ம லேட்டாக போகுது. அவன் தான் நேற்றுக்கு வரல போல. நான் அவளை எழுப்ப தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். போனேன் சார் சார் என்ன மன்னிச்சுருங்க லேட் ஆச்சுன்டா. நான் ஷோ அற்புதமாக இருந்துச்சு. நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். ஹோட்டலில் உங்களை திரும்ப பார்க்குறேன். பார்டெண்டர் அவன் பைத்தான் கம்மிங்கன்னு நினைக்கிறான். அவன்கிட்ட ஒரு பெட் பைத்தான் இருக்குது. அவன் வந்து வாய்ஸ் எனக்கு கிடச்சது ஜோக்கா இல்லை உண்மையாக சாரி சொல்லிக்கிறேன். நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்த்தே ஆகணும். நான் டென்வருக்கு முன்னாடி வந்துடுறேன். நான் முன்னாடியே கூப்பிட்டேன். சாண்டி வந்து உனக்கு அடுத்த ஷோக்கு செட்டப் பண்ண உதவி பண்ணும். என்ன சொல்கிறேன்? இதை பாரு யார் இருந்துட்டான்ட்டு. பார்டெண்டர் கூட சொன்னால் செஞ்சுட்டே என்ன டேடி இப்போ சொல்ல மாட்டாப்பா. சாப்பிட்ற இடத்துல வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்காதீங்கடா. திரும்ப இங்கே வந்துட்டு சொல்லு எங்கே இருக்க. இன்னொரு பேண்டை தான் மேனேஜ் பண்ணுறேன். இல்லை வாய்ஸ் மெயில் வந்து பர்சனல் இஷ்யூன்னு சொல்லிச்சு. ஆனால் ஜாய்ஸ் ஓகேன்னு தான் சொன்னான். என்ன சொல்கிறீங்க? உனக்கு அவளுக்கு வாய்ஸ் மெயில் அனுப்பிச்சு எனக்கு அனுப்பியா? நான் இல்லாதப்போ ஈஸி தான் இன்சார்ஜ். நான் ரோட்டில் போய் ஆகணும். நான் அப்புறம் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறேன். நம்ம டின்னர் போன முன்னாடி மெர்சி சீன் முடிவு பண்ண தெரியும்ல. கவலைப்படாத. என்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்கெச்சஸ் இருக்குது. அது ப்ராமிசிங்காக இருக்கும். போய் சீக்கிரமாக திரும்பவா பேஷ் ஆர்ட் பண்ணிருக்கான். இப்போதைக்கு வர முடியாது சாரி. வாய்ஸில் இருக்கிற வேணுக்கான வைபர் என்ன கண்டுபிடிக்கும். அதுக்கு லோ கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இல்லை அங்கே இல்லை. நான் செக் பண்ணுறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பேஷ் அது மாதிரி தான் உட்காந்துட்டு இருந்தான்.
இந்த கம்பேரர் எப்படா ட்ரம் அடிக்கிறது? எப்படி போச்சு? சாண்டி உனக்கு செட் பண்ண உதவி பண்ணானா? விஜய் அந்த துரோகி கிட்ட பேசாது. இந்த மாதிரி சொல்லாத. உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமா இல்லை பெயில் பண்ணி வேணுமான்னு மட்டும் தான் நான் கேட்கேன். நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கோம். பேஸ்கெட்டை வந்து நிறைய எக்ஸைட்டிங் ஐடியா இருக்குது மெர்ச் டிசைனுக்கு. யூனிரி சாய்ஸஸும் வந்து இந்த மேன் ஹாட் பாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. மறுசல் அற்புதமான ஒரு வேலை பண்ணி என்னை சேனா வச்சுருக்கான். ஆனால் நீ வந்து திரும்ப சீக்கிரமாக வரப்பாரு, இல்லைன்னா எங்கள் ஆக்ஷனுக்கு நாங்கள் பாய்ஸ் அடிக்கிறதுக்குள்ளே ரிட்டர்ன் வந்துடு, இல்லைன்னா என் ஆக்ஷன்ஸுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. இந்தியாவில் மழை பெய்யும், இந்தியாவில் பனி பெய்யும் இருக்கேன். நீ பூச்சி மேம் உங்கள் வெதர் அப்போ இருக்குதானே? என் ரோக்கில் பேசுகிறேன். மற்ற நல்ல முடியல ரோக்கில் அப்படின்னா கலாய்க்காத குழு. எனக்கு டாக்டருக்கே பார்த்தேன். நெட் ஃபேஸ் ரோக்லு ஹூஃப்ளிக்ஸ் எதுலேயும் நான் நெட் ஃபேஸு ரோக்லு அதான் நெட்ஃப்ளிக்ஸு ரோக்கு ஹூஃப்ளிக்ஸுன்னு என்னன்னு தெரில. ஹூஃப்ளிக்ஸுன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தானோ? புது கிக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். நான் ஒன்று நினச்சி பெருமையாக இருக்கேன். ஆக்சுவலி எனக்கு புரியுது. நீ வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிற கடைசி குரல் என் குரலாக தான் இருக்கலாம். நியூஸில் அந்த ஸ்டாம்ப் பற்றி பார்த்தா நீ நல்லா இருப்பேன் நம்புறேன். ஜெர்னு ரெடியாச்சு. நான் உன்னை பற்றி மறக்கணும் முன்னாடி நான் உன்னை பற்றி மறந்துட்டேங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. சொல்லணுன்னா நான் நீ தேவைங்க நினச்சேன், அந்த பகுதி முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் தப்பாக நினச்சிட்டேன். எனக்கு நேற்றுக்கு ஒரு கெட்ட கனவு வந்துச்சு. மேபி அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இல்லாமல் இருக்கலாம். அந்த ரோட்டில் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது யாரோட விடணும் இருந்தாலும் அது ப்ளூபெரி ஃப்ரெஷ்ஷாக மாற்றிடும். இன்னும் சொல்ல போனால் என்னை லூசிட் டீம்னு கூப்பிடுவாங்க. அது ஒரு சயின்ஸ் சொல்கிறதுக்கு பிரெயின் வந்து ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்குன்ட்டு. ஆனால் இந்த வாட்டி வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு அது சரியாக புரியலனாலும் நான் ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட்டாக தான் இருந்தேன். அண்ட் எல்லாமே எனக்கு நினைவாக தான் இருந்துச்சு. நான் லைட் ஹவுஸ் இருந்தேன் ஆர்கிடே பேல. மேக்ஸ் அங்கே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் நான் அவளை எங்கேயும் பார்க்கல. நான் சுற்றி வேறு நிறைய விஷயம் வந்து அது எதுவுமே எனக்கு புரிகிற மாதிரி இல்லை. அந்த ட்ரையல் அந்த பெஞ்ச் வானம் கூட கீழே விழுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் அது மட்டும் ஒரே விஷயம் இல்லை. இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் ஃபீலிங் எனக்கு இருந்துச்சு. மொத்த நேரமும் நாங்கள் இருந்துருக்கூடாது. நான் ஒரு கோஸ்ட் மாதிரியோ இல்லை மெமரி மாதிரியோ இருந்துச்சு. இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. கொஞ்சம் விசித்திரமாக தான் இருக்குது. அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட திரும்பி பேசுகிறேன். அதெல்லாம் கனவு தானே? இந்த மாதிரி இதை ரொம்ப யோசிக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அது எவ்வளோ உண்மையாக ஃபீல் ஆனாலும். அதனால தான் நான் உன்னை மறுபடியும் வெளில கொண்டு வந்தேன். நான் எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு உங்களுக்குள்ளே போட்டு மறுபடியும் மறந்துடலான்ட்டு. இதே நேரத்தில் இன்னொரு கிக்கு நான் ரெடி ஆகணும். இன்னொரு கேஸை சால்வ் பண்ணணும். ஸ்பிட் தெரியுமா? அது வந்து மோசமான ஏரியாக்கெலாம் ஸ்பிட் பண்ணுவேன். வீட்டு மட்டும் இல்லாமல் என் பேசஸ்ட்டுக்கு நல்லா தெரியுமா? ரோடில் இன்னொரு நாள் டிக்கி ப்ரைஸ் பீஸ் டூரோட முதல்ல அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. அந்த ஸ்கெடியூல் பிளானிங், கான்டென்ட் புக்கிங், ரீபுக்கிங், டீப் கிளீனிங்க்கு அப்புறம்லாம் இங்கே இது இப்போ ஃபைனலாக நடக்குது. மூணு கிக்ஸ் வந்து ஒரு மிக்சர் பேக்கில் வச்சுருக்கேன். நாங்கள் ஹிப்ஸ்டர் வென்னன் சியேட்டலில் ஆரம்பித்தோம். ஸ்விங் சர்க்கிளில் எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருந்துச்சு. அந்த சியேட்டல் மக்கள் வந்து சீக்கிரமாக இதை அவங்க ஃபோனால் டெமாலிஷ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் $15 ஐபிஏ வச்சுருப்பாங்க அண்ணன்ட்டு. 2 ஐபிஏ சொல்கிறது என்னென்னா இதை ஒரு லைவ் மிஷன் வந்து ஓன் பண்ணுவாங்க 1 இயர்ல இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஒரு டூரல் ஸ்பாட். அதோட இடம் பேர் வந்து சாப் ஷாப். இந்த இடம் நான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. க்ரௌடுக்கு ஒரு லிரி கூட கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவங்க வந்து கீழே இறங்கணும்னு பார்த்தாங்க. பொண்ணுங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி காமிச்சாங்க. அவங்க அந்த கிராச் ராட்டில் பாதி வரையும் போயிருந்தாங்க. ஈஸி வந்து எனக்கு அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து இதை நம்ப முடியுதான்னு கேட்டப்போ லாஸ்ட் நைட்டோட ஷோ வந்து சால்ட் லேக் சிட்டியில் இருக்குது. அது நல்லா ஆரம்பிச்சது. சால்ட் லேக் சிட்டி ஆரம்பிச்சு அங்கே இருந்தால் நிறைய பங்க்ஸ் வந்து ப்ரைம் டெக்ஸ்டோர் கன்வெர்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஷோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பூட்லெக்லாம் விற்று போச்சு. அதுவும் ஒரு அற்புதமான சைன் தான். ஆனால் எங்கேயோ மிட் செட்டில் அந்த வைப் வந்து கொஞ்சம்
கசப்பாக மாறிச்சு. யாரோ ஸ்டேஜில் ஏதோ தூக்கி போட ஆரம்பித்தாங்க. செக்யூரிட்டி உள்ளே வந்து மக்கள் அவங்க மேலே பொருட்கள் தூக்கி போட ஆரம்பித்தாங்க. எங்கர் க்ளோய் வந்து எல்லாமே ஓகேன்னு நினச்சிருப்பான். ஆனால் ரெஸ்பெக்ட் மேனேஜர் க்ளோய் அந்த மைக் எடுத்து எல்லாரையும் காம் டவுன் பண்ண சொன்னான். இல்லைன்னா பேண்டு கிளம்பிடுன்னு சொன்னான். பெஸ்ட்டான விஷயம் என்னென்னா, இந்த வீட்டில் அந்த டூர் ஆரம்பித்தப்புலேருந்து இந்த மாதிரி மோசமான மேபி நான் அதை ஒரு பேட் கோல் மாதிரி உதச்சிட்டேன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி மெமரிஸ் எதுவும் எனக்கு வரல. நான் மேக்ஸை பற்றி எப்போ நினச்சிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் அது நார்மல் தான். நான் எப்போ எதிர்பார்த்த மாதிரி நான் நினச்ச மாதிரி எல்லாத்துக்கான பெஸ்ட்டு க்யூர் வந்து லவுட் மியூசிக்கும் தலையடிச்சுக்கணும்ண்ணா. தலையடிச்சுக்கணுமா? கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து மேக்ஸ் இங்கே தானே பார்த்தேன். What kind of basic bitch fairy tale splooge dream is this place? My experience getting kicked out of bars is... பார்லேருந்து வெளில தள்ளப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கே. சரியா ஐட்டம் Chloe, 1. Strict no fighting policy. சண்டை போடக்கூடாதான். சண்டை போடுறேன். Wait. Don't I know you? இது எனக்கு ஒன்று தெரியுமா? ஹலோ சாஃபி. என்னை ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பேன். நான் அவனை பார்த்ததில்லை. Max's blue-haired girl. அப்புறம் அந்த ப்ளூ ஹேர் ஃப்ரெண்டு தானே? I've met you before. அவனை இதுக்கு முன்னாடி In that பார்த்துருக்கேன். horrible place. இன்னும் மோசமான இடத்துல. But you can't be real. ஆனால் நீ உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அவன் உண்மையாக தானே கண்ணு முன்னாடி நிற்கிறேன். யார் நீ? Not to be rude, but who the fuck are you? ரோடாக இருக்கணும் இல்லை. ஆனால் யார் நீ? சொல்லுமா யார்? சாஃபின்னு இப்போ தெரிஞ்சுப்பாளா? சாஃபி யாரும் தானே கேட்கணும் வேணாம். இப்போ தெரிஞ்சுக்கோ மேக்ஸ் விட்டது என்ன உங்கள இல்லை. Wait, I செய்ய need to see. இரு நான் பார்த்தேன். என்ன பார்க்கணும்? நிமிடம் தனியாக வர என்னையே இது பிடிச்சிருக்கிறேன். Well, this is interesting. இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கேன். See you around, Chloe. நான் அப்புறம் பார்க்கணும். Shit gets weirder and weirder. ரொம்ப விசித்திரமாயிட்டே போகுது. I really hope Max can make some kind of sense out of me. தாட்டி மேக்ஸ் ஏதாவது சென்ஸ் பண்ணுவான்னு நம்புறேன். அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் போல ஃப்ரெமாட் ஹவுஸ். The fire starts here. ஃபயர் இங்கே தான் ஆரம்பிக்க போகுது. 2 நாள் Unless I stop நான் it நிறுத்தாத first. ஆரம்பிச்சுங்க சிந்தனை.
There's a lot going இங்கே on. நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. பேட்டியோட ஏதாவது சஸ்பிஷியஸாக இருப்பான். It looks like the demolition was planned, but they never had a date set for it. டேட்டை மட்டும் முடிவு பண்ணலாம். நான் டெமாலிஷ் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டேன். டெமாலிஷ் பண்ணுறப்ப தான் இதை பற்றி. சரி, நான் ஒரு பெரிய ரெக்க பட்டாமல் போச்சு. கிளாஸுக்கு போய் ஆகணும் சொல்லணும். ஓகே, ஒரு மிஸ்டேக் சால்வ் பண்ணியாச்சு. பிரம்மாண்ட் ஹவுஸ் அந்த நெருப்பு ஆரம்பித்தது வந்து அப்ராக்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அதை பிரசிடென்ட் எல்லாரும் எக்ஸ்பென்ஷன் பிளானில் அடிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது, அலார்மிங்காகவும் இருக்குது. மேபி நாளைக்கு நம்ம போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாமா? நான் இப்போ அங்கே தான் இருக்கேன். கெஸ் பண்ணியிருக்கணும் தான். சரி, பாதுகாப்பாக இரு, ரெக்லெஸ்ஸாக இருக்க வேணா, நமக்கு டைம் இருக்குது. மேபி ஆனால் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியல. நான் எதாவது கண்டுபிடிச்சேன்னா உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். This looks like a big operation for one house. ஒரு வீட்டுக்கு இது ஒரு பெரிய வீடாக இருக்கு, ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கு. வணக்கம் ஆர்வி டைம் இப்போ. எஸ் ஐ நோ மிஸ்டர் ஐஜி. பேசுறீங்க? Abraxas is Yeah, I know, clearly Mr. not leaving this place without a fight. கண்டபடமாக அப்ராக்சஸ் விட மாட்டாங்க. ஃபயர் All பற்றிக்கணும். this firewood is alarming. இதுக்கே எச்சரிக்கையாக தான் இருக்கணும் போல. என்னடா நெருப்பத்திற்கு இத்தனை வச்சிருக்கீங்க? Looks like they trashed half the பாதி வீடை house. உடச்சிட்டாங்க. போயிடல ஒன்று இருக்கான். Looks like they trashed half the house. யாரும் இருக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்கல. Looks like they trashed half the house. நம்ம தான் நோத்தி பார்க்குறோம். நானும் உள்ளே போயிருக்கோம். I'm an amateur detective at best, but this footprint இருக்கு. looks pretty fresh to me. அவர் அமைச்சர் டிரெக்டர் வெட்டுறானா இது ஃப்ரெஷ்ஷாக யாரோ உள்ள வந்த மாதிரி. அதான் நாங்கள் போக மாட்டோம். அம்மாக்காரங்க இருக்கு, வெளில இருக்கோம். அதான் நம்ம காரணம். New England Wreck Kings. That's a mouthful. லைஃப் சேஞ்ச் எல்லா கேம்லேயும் எல்ஜிபிடி கண்டென்ட் இருக்கும். If I insert the right object in these symbols, will this thing turn into a rocket ship and fly me to இந்த சரியான ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்கூலில் போட்டேன்னா என்ன இது பேசுமா மாதிரி அவங்க வீட்டு பிளான் விட்டு போகுமா? சார் போன கேமில் எனக்கு ஒரு பசில் பாக்ஸும் கிடச்சிது. அதையே நான் இது வரைக்கும் சரி பண்ணலன்னு ஒரு தான் I சால்வ் don't think the demolition is happening anymore, but Demolition this நடக்காதுன்னு sign is நினைக்கிறேன். pretty alarming. இந்த சைன் தான் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது மாதிரி தான். நம்ம கடை இல்லை இப்போ வெடிகுண்டு வெடி Fireworks outside a demolition site. எமர்ஜென்சி சைட்டில் ஒரு ஃபயர் Real வச்சா smart, Abraxas. ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் தான் அப்ராக்சஸ். இதனால தான் வெடிச்சு நெருப்பத்திக்கிச்சோ. ஒரு டெமாலிஷன் சண்டே அன்னைக்கு நடந்திருக்கும் போல், அது நடக்கும் போல். So in the end, it was the Lakeport Historical Commission that stepped in to stop the demolition. லைக் ஹிஸ்டாரிக்கல் நிமிஷம் உள்ள நிறுத்திட்டாங்களா? நல்லது நல்லது. Owen has not backed down in his fight against ஆனால் Abraxas. அப்ராக்ஸ் எதிராக ஃப்ரெண்ட்லேருந்து ஓவனும் நான் நடத்தேன். 3185 பிரமான் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற எல்லா ரெசிடென்ட்ஸும் வந்து யூனிவர்சிட்டி விக்ரம் எடுத்துக்கிட்டு வெளில போனோம். யூனிவர்சிட்டி ஹவுசிங் கிட்டேயும் ரெசிடென்ட் ஆஃபீஸ் கிட்டேயும் போய் சொல்லி புது லாஜிக் என்ன பண்ணாங்க. ஒத்துக்காத எல்லாருமே வந்து டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் கீழே வருது. நல்ல முடிவுடாவோ. They're kicked out of their house, but they're still gathering Halloween. வீட்டோட துரத்தினால அவங்க ஹாலோவின் டெக்ஸன் சேர்த்துட்டு நாட்டி சேர்த்து வச்சிருப்பாங்களா? Someone tried to get in this way. உள்ள வர ட்ரை பண்ணாங்க இப்படி, ஆனால் தோத்துட்டேன். பவர் ஏதாவது பவர்லாம் இல்லை, ஃபயர் பிளேஸ் பண்ணுறேன். Hey, where are you going? எல்லாம் எங்கே I was பார்க்குறீங்க? enjoying the show. என்ஜாய் பண்ணிருந்தேன். ஃபயர் பிளே பார்க்க விடாம பண்ணிட்டீங்க. ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறோம். வெளியே போவோம் போல. படிக்காமக்கு அந்த ஃபயர் பிளே Now ரொம்ப or நீட். never.
இல்லை போக ட்ரை பண்ணுவேன். இப்போ நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இப்படி வருவானா? எனக்கு ஃபுட் பிரிண்ட் இருந்துச்சுல்ல இங்கே. லோயர் ஃபுட் பிரிண்ட்டாக இருக்குமா கடைசியில் பார்த்தா? இது அங்கே போயிட்டு இங்கே We're வந்துருக்கோம். starting to close up shop. நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம். அன்றைக்கி ஒரு நேரம் வேணா இருந்துடும். Thanks. I'll try not to linger too நான் ரொம்ப long. நேரம் இருக்க ட்ரை பண்ணாமல். You hear that, Professor? Last call. கேட்குதா ப்ரொஃபஸர்? கடைசிக்கு ஓகேம்மா, ஒரு கிளாஸ் போட்டு விடு. Okay, let's practice ஓகே, again. மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. Hey, Max. It's me. மேக்ஸ் That நான் தான். girl you don't நீ text. திரும்ப டெக்ஸ்ட் பண்ணாதான் அந்த பொண்ணு. எப்படி இருந்தாலும் Anyway, I've been having recurring nightmares. என்னை lately, கொல்ற மாதிரி கனவு எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு. and they're starting to seem more and more like actual memories of my life. அண்ட் அது என்னோட ஆக்சுவல் மெமரிஸ் மாதிரி ஞாபகம் ஆகுது. என் சாவை பற்றி. Anyway, நீ how எப்படி have you இருந்திருக்கு? been? Hey, Max. It's me, your former நான் தான் forever முன்னாள் best பெஸ்ட் friend. என்ன நடக்குது? What's going on? நம்ம பரவாயில்ல பிரச்சனை பார்த்து பரவாயில்ல. Hey, Max. Every time Thanks. you kill me in one of my dream என் things, கனவுல it ஓராட்டி என்னை feels more கொல்றப்போ real than the last. போன வாட்டியோட இந்த வாட்டி உண்மை நம்ம Paging Dr. Freud, am I right? Hey, Max. What a nice, stable life you இன்னும் ஒரு have. நல்ல ஒர்க் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு தெரியும். Girlfriend, boyfriend, கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் actual ஆக்சுவலாக friends. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூலாக இருக்கும். It's cool. I'll go be a disaster somewhere நான் வேறு else. ஏதாவது ஒரு இடத்துல டிஸ்கஸ். No sign of the fuzz hanging around here anymore. Maybe I'm in the clear. ஏய் லூக்கஸ், Caledon, Professor? கேலடான் ப்ரொஃபஸர், எக்ஸ் கேலடான் ப்ரொஃபஸர். No. Okay. I didn't mean anything by it. நான் அதெல்லாம் எதுவும் மீன் பண்ணல. பார்க்கறதுக்கு ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இருந்தீங்க, அதனால கேட்டேன் ப்ரொஃபஸர். Oh, I'm highly professory. நான் ப்ரொஃபஸர் இது Too professory for the kid glove cannibals and their shrink-wrapped so-called minds. அவங்களுக்கே அவங்களோட நான் ரொம்ப ப்ரொஃபஸரியாக இருக்கேன். நல்ல பாட்டு Can I steal kid glove cannibals for this band I manage? மேனேஜ் பண்ணுற பேண்டுக்கு இதை எடுத்துக்கலாம். என்ன வரும்? Fourth wave artcore dance emo. In that case, have at it. இப்படியே வச்சுக்க. So you're not a big fan of Caledon. கேலடான் ஃபேன் Put இல்லை. it mildly. It is a toxic cesspool of மைல்டாக management போடணும்னா and moral morons. அது ஒரு டாக்ஸிக்கான இடம். Faculty. ஃபேக்கல்ட்டி That's who I was referring to. அவங்கள தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தது ஃபேக்கல்ட்டி தான். I'm no fan of elites or teachers in general. But I do இந்த know one எலிட்ஸா thing. டீச்சர்ஸ் பற்றிலாம் ஃபேன் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஒத்து போகாத மாதிரி You're இருக்கு. right, I would love to meet them. சொல்கிறது சரின்னா நான் உங்களை Sounds மீட் like பண்ணுறேன். a breath of fresh air. ஃப்ரெஷ்ஷாக மாதிரி இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்கள் மீட் பண்ணியிருக்கீங்க சார். அவ பேர் மேக்ஸ். I'd better wrap up here. நான் இங்கேருந்து கிளம்புறோன்னு It நினைக்கிறேன். was a surprising pleasure உங்களை to சந்திச்சது ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ப்ளஷர். Chloe. well met, Chloe. நல்லா மீட் பண்ணி சார். உங்களுக்கு என் ஃப்ரெண்டு மேக்ஸை தெரியும் சார். அவ்வளோதான் நான் இப்போ ரெஃபர் பண்ணேன். தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் மீட் பண்ணணும். Appreciate you letting me grab a bite before the kitchen closes. கிச்சன் க்ளோஸ் பண்ணோட எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. It was a busy night. Plenty of mop up to do. ஏன் நைட் எப்படி நிறைய மாப் பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் இருக்குது. என்ன ஈவெண்ட் இது? What was the event here? Open mic night for the college to help the town. காலேஜ் டவுனுக்கு Escape the உதவி storm பண்ணுறதுக்காக last year. போன வருஷம் ஒரு பெரிய ஸ்டாம் Yeah. இருந்துச்சு. I heard நான் அதை about பற்றி that. கேட்டேன். மனுச்சு I'm sorry. மேக்ஸை பற்றி So கேள்விப்பட்டேன். this is like a Caledon bar? கேலடான் பாரா It's a lot of things. நிறைய விஷயம் தான். Yeah, ஆனால் we get plenty of students and faculty நிறைய here. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிங்க வருவாங்க. எது கேட்கணும்? Oh, என் ஃப்ரெண்டை தேடி வரும். I'm visiting someone on campus. கேம்பஸ் ஒருத்தர் I நான் haven't விசிட் seen பண்ணேன். her in a அதெல்லாம் really பார்த்து ரொம்ப long நாள் time. ஆச்சு. அதனால கொஞ்சம் நர்வஸாக Nervous, இருக்கு. to be சொன்னான். honest. I guess I'm stalling until I can figure out what I want to say when I see her. அதில் பார்க்குறப்ப என்ன சொல்கிறதுன்னு யோசிச்சுருக்கேன். அது வரைக்கும் தள்ளி போட்டுட்ருக்கேன். I don't. பிரச்சனை என்னன்னா சரியான வார்த்தை இது வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். Oh. She must be pretty important to get you all fucked up. in இவ்வளோ the place like யோசிக்கிறேன்னா that. அவ ரொம்ப முக்கியமான ஆளாக இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான She's the most important person in என் my life வாழ்க்கையிலே இம்பார்ட்டண்ட்டான and பர்சன். has been for pretty much as long as I can remember. ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஆளாக தான் Problem ஞாபகம் is, இருக்கு. பிரச்சனை our என்னன்னா lives don't really fit together anymore. என் வாழ்க்கை தான் இப்போ ஒன்றா இல்லாமல் போய் Yeah. I've been there. அதுதான் நானும் வந்து
I don't normally go in for the whole wise bartender shtick, but in my வைஸ் opinion, பார்ட்னர் நிலைமைக்கெல்லாம் போக மாட்டான் there என் are ஒப்பீனியனில் precious few people on this earth worth giving a shit about. இந்த உலகத்தை கம்மியான மக்கள் தான் ப்ரெஷியஸாக நாளுங்க இருக்காங்க. And it sounds like it to me. You're one of the lucky நம்ம ones. இடத்த நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா நீ லக்கியான ஆளுன்னு தான் நான் The other shit matters. அப்புறம் வேறு எதுவுமே முக்கியம் இல்லாமல் போயிடும். Just my opinion. Check some bar when you're ready. நான் ஒப்பீனியன் மட்டும்தான். நீ ரெடியானானே இங்கே செக் வச்சுருக்கேன், காசு கட்டிட்டு தரணும். Hey, didn't I kick your ass out? என்னோட வெளில போக சொன்னாலும் You're going on the banned list. Are you a student? பேன்லிஸ்ட்டில் போடுற நீ ஸ்டூடெண்ட்டா? No. இல்லை, Good. Then I'm banning you from campus too. நான் கேம்பஸ் வந்து பேன் பண்ணுறேன். வேறு Shit. Better think fast. வேகமாக யோசிக்கும். இது வந்து பிஃபோர் த ஸ்டாமில் இருந்த போது I'm actually a prospective graduate student. நான் ஒரு கிராஜுவேட் Here to ஸ்டூடெண்ட். visit நான் campus. கேம்பஸை விசிட் பண்ண தான் வந்திருக்கேன். What program? என்ன ப்ரோக்ராம்? ஸ்பேஸ். I'm doing astrology and whatnot. Uh-huh. And where are you matriculating from? Go easy on her. She's not an English major. Matriculating விட்டுக்கா ஒன்றும் இங்கிலீஷ் means school. Yeah, I knew that. நீ ஸ்கூலில் என்ரோல் பண்ணுறதுமா? தெரிஞ்சு சியாட்டில்லேருந்து வரேன். I'm from the Northwest. I went to University of Seattle. Really? I'm from Bainbridge. Did you go to UW Seattle or Seattle University or City University of Seattle? The second one? செகண்ட் ஒன் Last question. Since you're so interested in Cal, லண்டன் நீ ரொம்ப what's your இன்ட்ரெஸ்டாக school இருக்கேன். mascot? ஸ்கூல் மாஸ்கட்டியா? பெக்வின். கார்டினல்னு சொல்லு. The Cardinal, of course. Go Cardinals. Shit. I'm sorry for hassling you. All the என் tension கூட around பிரச்சனை this இருந்துச்சு, thing has put me மன்னிச்சிரு. on edge. எனக்கு டென்ஷன்லாம் என்னை தள்ளி விட்டு. You know what? Since we're here, why don't you let me get you your visitor pass? இங்கே தான் நீ ஏன் Your faculty sponsor. விசிட்டர் பாஸ் கொடுக்கூடாது? எனக்கு Sponsor? ஃபேக்கல்டி ஸ்பான்சர் ஸ்பான்சர் All prospective student visits need a faculty sponsor, so you must have one. எல்லா ஸ்டூடெண்ட் விசிட்டுக்கும் ஒரு ஃபேக்கல்டி ஸ்பான்சர் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒன்று. Come on, Chloe. Are you really gonna let your reunion with Max start with her bailing your ass out? யூனியனோட மேக்ஸோட ரீயூனியன் பண்ணுறது இப்படியா ஆரம்பிக்கணும்? சொல்லி விடுவான். Her name is Max. பேர் மேக்ஸ், ப்ரொஃபஸர் மேக்ஸ். Maxine Professor Caulfield. Fucking figures. யோசிச்சேன் Hold on. நினச்சேன். Hearing about a lot of activity at 3180 Fremont Street. ஈவன் இப்போ பிரம்மர் ஸ்ட்ரீட்டில் நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. டெமாலிஷன் நீங்கள் நடக்குதா என்ன? News to me. I did drive by earlier and saw an adult female in the area. Looked a little shady. I doubt she was with the demo crew. Oh shit. ஒரு பொண்ணு அங்கே போகிறத Shady பார்த்து woman was. But they wouldn't do the demolition tonight without warning, right? Who are you talking தெரியும் நீ யாரு? நான் மார்னிங்கெல்லாம் டெமலிஷன் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. யாரை பற்றி Max பேச? Caulfield, மேக்ஸ் காஃபியில் பற்றி தான் பேசிட்டு. professor. She was asking about. அவன் தான் ஃப்ரெம்மட்டை பற்றி I கேட்டான். didn't think she'd go there in the middle of the night. for நடராத்திரி fuck's sake. போவான்லாம் எதிர்பார்க்கலாம். நான் ஓடுறேன்டா முதல்லாங்க. அவளை தெரியுதா வந்தேன். அவளை தெரியும், நான் போகிறேன் முதல்ல. ரெண்டு பேரும் இங்கே பேசிட்டு இருங்க. டெமாலிஷன் போடுறேன். டெமாலிஷன் போடலாம் இல்லைடா. Is anybody here? யாராவது இருக்கீங்களாப்பா? Hello? என்னடா இங்கே உட்காந்து கழட்டு மாதிரி ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? I just found my first fire hazard. முதல் ஃபயர் இருக்காங்க. This is insane. சரி, அப்ராக்சிஸ் சொசைட்டியை சாத்தான மாதிரி தானே நடந்துக்கிறாங்க. இருக்கும், கல்ட் ஏரியா மாதிரி தான் இருக்கும் ஏரியானா. முதல் கேம்ல தான் அப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்க.
சொல்றடா நீங்க என்ன பண்ற? நீதான் அந்த கால் அடி தரமா? I was just getting in some extracurricular shooting down எக்ஸ்ட்ரா here. கரிக்குலர் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Cool spot. நல்ல இடம் இல்ல? என்ன போட்டோ எடுத்தியா? Were you just photographing me? I was photographing the Abraxas house. அப்ராக்ஸ் வீடியோ When you போட்டோ came in. பண்ணி உள்ள Was I suddenly supposed to stop? திடீர்னு நிறுத்தனவா நான் Look around. All the சுத்தி பா. secrets about Abraxas are right here. அப்ராக்ஸ் இந்த எல்லா I'm ரகசியமும் gonna இங்க தான். uncover them tonight. அதை நீங்க நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Question is, என்னன்னா what are you doing here, Max? நீங்க என்ன பண்ற மேக்ஸ்? Are you connected to Abraxas? அப்ராக்ஸ் நீ We can கனெக்டடா keep this இருக்கீங்க. off the record for now. இப்போதைக்கு நம்ம இதை ஆஃப் இருக்கிறோம். I have reason to believe இல்ல. there is a danger to the கேம்பஸ்க்கு ஒரு campus. ஆபத்து இருக்குன்னு நம்ம எனக்கு And to காரணம் you. இருக்கு. உனக்கும் தான். To me, no எனக்கு one knows I'm here. நான் இங்க இருக்கேன்னு யாருக்குமே Come தெரியாது. in. உனக்கே தெரியாது நீ வந்த. You do know something. நான் உனக்கு ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கு. You have a lot more going on than meets the eye, don't you? சொல்றதோட நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு I'm not வச்சிருக்கேன். going anywhere until you tell me what's up. என்னன்னு சொல்றதுக்கு நான் I எங்கேருந்து can't போகணும்? tell her why. நான் but I ஏன் need சொல்ல to get முடியாது? Beretta to leave right ஆனா இவளை இங்கேருந்து போக வச்சான். Okay. மறுநாள் போக மாட்டாங்க. If you leave right now, டீல் I will சொல்றேன். sit நீ down இப்பவே கிளம்பினா நான் இன்டர்வியூ and கூட tell you உட்கார். everything I learned about Abraxas. ப்ராக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ரெக்கார்டில். A quid pro quo. You're savvier than you look. பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறதோட பயங்கரமான ஆளாக தான் இருக்க. டீல் ஓகே. Got everything I needed anyway. தேவையானதான் எப்படி கழிச்சிச்சு. அப்புறம் See you பார்க்குறேன். around. ரெடியார் இன்டர்வியூக்கு. Okay, time to search around and look for any clues. தூத்தர்ற நேரம். Problem here. பிரச்சனை The door's கதவை locked. பூட்டி. Locked? கதவை Oh, பூட்டி. crap. Someone else must be. வேற யாரும் இங்கே இருக்கணும் போல. Let's just go out the way we came. வெளில வெளில போகலாம். You gotta call someone's nosing around. Probably a cowdom kid. I would love to. Let's just go out the way we came. You gotta call someone's nosing around. Probably a cowdom kid. I would love to bust one of those secrets. Oh, it's stuck. Let me. Hey, And டக்குன்னு someone வா. is here. Let's just go out the way we came. If I can just find something to shove in that lock. Let's just go out the way we came. You gotta call someone's nosing around. Probably a cowdom kid. I would love to bust one of those secret society shitheads. சாரி சார் நாங்கள் இங்கே இல்லை. It's stuck. மாட்டிக்கிச்சு. Someone must have locked it when they ran through before. முன்னாடி உடம்பு லாக் பண்ணி இது எம்டியாக தாங்க. Lock. All right. We'll give him the all clear. Come on. ஆர்டின்னு சொல்லிட்டு போய் நான் ஆரம்பிக்க போகுது வேறு What's ஆரம்பிக்க about to start? Charges set. Detonation. டெட்டினேஷன் ஆரம்பிக்க போகிறோம். What the fuck? அது வீடை They're demolishing டெமாலிஷன் the house now? பார்க்கணும். வயர் ஏதோ போயிட்டு இருக்கு. I'll disable the charges. சார்ஜஸ் நாட் Are you டிசேபிள் பண்ணு. fucking nuts? பைத்தியமா டைம் இல்லை நம்ம ஓடியா. 1 minute until detonation. டெட்டினேஷன் இன்னும் 1 மினிட் இருக்கு. Just stay back. பின்னாடியே அதெல்லாம் டைம் இருக்குக்கா. நான் ரீவைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கவலைப்படாது. What the fuck? What do I do? I can't cut this wire without a tool. This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. What the fuck? What do I do? This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. What the fuck? What the fuck? What do I do? This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds.
ஒன்று தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It's going to come down on our heads. தலை மேலே வந்து போகுது மேக்ஸ். 3 தானே? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detonate. இன்னும் இருக்கு போல. What the fuck? What do I do? This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. It's going to come down on our heads. Max! 8, 7, 6, இதுதான் லாஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். 4, 3, 2, 1. என்னால் தான் Holy shit! You're Crazy, crazy, Anna, Max. We need to get out of here before someone... யாரோ ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நம்ம இங்கேருந்து வெளில போய் யாராவது இருக்கீங்களா? Let's run. No, I want to talk to the assholes who tried to blow இப்போ வெடிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணவங்கிட்ட நான் பேசி ஆகணும் ரெக்கார்டில். The cops! Pack it up now! காப்ஸ் வந்துட்டாங்க, ஓடுங்க. க்ளோயி வந்து க்ளோயி Hey, Max. மேக்ஸ் நீ பிரச்சனையில் இருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன், அதான் வந்தேன். இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. Lots to discuss. நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நான் இப்போ நம்ம ஓடணும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் Let's go, Max. போகலாம் மேக்ஸ். அப்புறம் டேவிட் எப்படி இருக்காரு? And then our walkie went off, and I heard Ah, walkie போயிடுச்சு. someone was creeping around an abandoned building. அட ஒரு அபேண்டன்ட் பில்டிங் கிட்ட சொல்றதா கேட்டேன். I didn't really need the skeezy professor to tell me. ப்ரொஃபசர் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, அது நீ தான். நானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். You're kind of staring. ரொம்ப நான் வெறிக்க முறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன், தெரியுதா அது உனக்கு? Sorry, I think I might be in shock. அவர் அதிர்ச்சியில் இருக்கானே. Sure. Blast from the past and all. பாஸ்ட்ல இந்த வெடி இல்லை நான். She said it so நேச்சுரலாக naturally. சொன்னேன். Like she had no idea how insane it sounded. எவ்வளோ இன்சேன்னு அவளுக்கு புரியும். Like she'd never died. சாவாத மாதிரி நடந்து. Max, we have a lot to நம்ம catch நிறைய up on, விஷயத்த பேசிக்கணும். but I've been awake since Indianapolis. நான் இந்தியானாபோலிஸ்லேருந்து முடிச்சுட்டு இப்போ Take கண்டிப்பாக my bed. We'll talk. பெட்டில் தூங்க நம்ம காலைல பேசிக்கலாம். Thank you for understanding. புரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப நன்றி. I'm not sure I understand anything right எனக்கு now. இப்போ எதுவுமே புரியல. But I'm glad you're here. இங்கே இருக்கிறதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன். Come on, the bedroom's upstairs. பெட்ரூம் மேலே தான். I spent all night thinking of நைட்டு ஃபுல்லாக explanations. எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக யோசிச்சு It பார்த்தேன். was a dream. ஒரு கனவு, Hallucination. ஒரு ஹாலுசினேஷன். It was Sophie playing the world's sickest காஃபி prank. தான் இந்த மாதிரி ப்ராங்க் பண்ணுறான்லாம் யோசிச்சு பார்த்தேன். But it's her.
ஆனால் இது In a அவ்வளோதான். thousand little ways. 1000 சின்ன வழியிலும் In every எல்லா way. வழியிலும் இது க்ளோயி தான். You gonna sit there all night? நைட்டு ஃபுல்லாக அங்கேயே உட்கார போறியா? Just resting my சும்மா legs. கால் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். ஒரு லாங்கான ஸ்ட்ரேஞ்சான டேவாக இருந்துச்சு. I'll tell you about it in the... காலையில் சொல்கிறேன். She didn't vanish overnight. ஒரு நைட்டில் I வேணும். can let her out of my sight for a minute or two. ஒரு நாட்கள் 2 நாட்கள் நான் அவ்வளோ போகணும். So, Max, what's it gonna take to get ready for the strangest வாழ்க்கையிலே conversation? ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு கான்வர்சேஷன் பார்க்க போகிறேன். எப்படி இதுக்கு ரெடியாக வருது? நீ க்ளோயி ஃபீல். I don't know what. Guess I'm checking in with Ben this afternoon. I wonder if this is about the Abraxas house. நான் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசுறதுக்கு ஒன்று ஃபார்முலாவுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் மீட்டிங்க்கு. உன் அட்டெண்டன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ரிக்வஸ்ட் மேண்டேட்டரியாக இருக்குமா? என் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணலன்னா அதை பற்றி கோவப்படுறதுக்கு மேண்டேட்டரியாக இருப்பேன். ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். எதை பற்றி க்ளூ கொடுக்குறியா? இல்லை, நான் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸர் இருப்பேன். ஒன்று அங்கே பார்க்க. ஓகே, பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கியா? இது முக்கியமான விஷயம். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் முதல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணணும். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி என்ன சொல்கிறோம்? உங்கள் அம்மா கூட ஏதாவது சீக்கிரமாக பாப்பா டார்லிங். ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணிக்காதான் உன்னோட சின்ன தலையை. ப்ளீஸ் நிறுத்து. என்னால் அந்த பேட் சதன் ஆக்சென்ட்டை ஆட் பண்ண முடியாது. ஆடா, நான் அதுக்கு பல வாரம் ஆட் பண்ணேன். அது ஆத்தென்டிக்கான சொன்னால் சரி. வாழ்க்கையில் ரோட்டில் எப்படி போயிட்டுருக்கு? எல்லாம் ஓகேவா? உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னை பார்த்து கூப்பிடு. நான் அப்ராக்ஸஸ் ஹவுஸில் இருக்கேன். நீ அங்கே தானே வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன்? அங்கே ஏதோ விசித்திரமான விஷயம் நிறைய போயிட்டுருக்கு. நான் அப்ராக்ஸை பற்றி கவலைப்படுறேன், ஸ்கூலை பற்றி கவலைப்படுறேன். உன்னை பற்றி தான். ப்ளீஸ் சீக்கிரமாக எனக்கு ப்ரீமார்ட் செக்ஷன் வந்து லேக் போர்ட் வந்து கரண்ட்டு க்ளோஸ்டாக இருக்குது எல்லா யூனிவர்சிட்டி பசங்களுக்கும். அங்கே யாராவது ட்ரெஸ்பாஸ் பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டீங்கன்னா அவங்கள டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். காலைல 4 மணி ஆச்சு. நான் தூங்கவே இல்லை. நான் முழிச்சிட்டு இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை எழுதுறேன். அவன் இங்கே தான் இருக்கான். என் பெட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கா. என் பில்லோவில் சொல்லி விட்டுட்டு இருக்கா. இப்போதைக்கு க்ளோயி என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும், இந்த கண்ணு சொல்கிற வரைக்கும். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரீஃப் வந்து டினையல். முதல் ஸ்டேஜ் ஏதோ ஒன்று, இதுவும் டினையல் தான். இது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் நான் பெட்டில் பார்த்துட்டே இருக்கேன். இவன் இங்கே தான் இருக்கா. க்ளோயி எலிசபெத் பிரைஸ் இங்கே இருக்கா. மேபி நான் எழுதிட்டே இருந்தால் அது இன்சேனாக இருக்காது போல். அவள் செத்துட்டா. அவள் செத்த மாதிரி தான் இருந்தா. அவள் சுடுவாங்கிறதையும் நான் கண்ணால் சத்தம் கேட்டேன். அவள் புதைக்கிறப்ப அந்த கல்லறை பக்கத்தில் நான் நின்னேன். பல வருஷம் அவளுக்காக நான் வருத்தப்பட்டு அழுதுட்டு இருந்தேன். அவள் இறந்துட்டான்னு தெரியும். அப்போ யார் இங்கே கொரட்டை விட்டு தூங்குறது? அவள் டயர்டாக இருக்கா. அவள் இந்தியானா போலீஸை பற்றி சொன்னா. எவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்தா அவள்? அவள் இவ்வளோ பெரிய என்ட்ரன்ஸ் பண்ணி என்னை அப்ராக்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு. எனக்கே தூக்கம் வருது. இந்த ஜன்னல் நான் இப்போ போட போகிறேன். நான் என்னால் தூங்க முடியாது. இப்போவே இல்லை. உலகம் மட்டும் சென்சாக்கிற வரைக்கும் என்னால் What தூங்க to முடியாது. say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. If you stay in one place long enough, restaurants learn your birthday. Cute or creepy? இதைதானே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நெருப்பு பற்ற வைக்கணும், சாப்பாடு பண்ணணும், காஃபி குடிக்கணும். I know I'm very anti-fire right now. ஆன்டி ஃபயர்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த இடம் குளிருது. அதனால நெருப்பு பற்ற வச்சு தான் அந்த நெருப்பு தான் அங்கே வரைக்கும் பரவுமா. வீடு அற்புதமாக இருக்குல்ல. பூனை எங்கே போச்சு? பூனை கேம் இருந்து. It's my birthday. Again. Is Chloe's க்ளோயி return திரும்ப some வந்தது kind ஏதாவது of பர்த்டே birthday விஷயம். wish come true? எவ்ரி நான் ஆல்ரெடி விளையாடிட்டு இருந்தோம். No, that's ட்ரை crazy. பிகம் இவன் பிஆரில் பண்ண ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஆல்ரெடி விளையாடி இருக்கேன். லைவ் வேணா ஒரு நாள் பண்ணுறோம். பட் மேக்ஸ் உங்கள் கேலரி வீக்கெண்ட் ஹியூஜ் சக்ஸஸாக இருக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். செலிப்ரேட் பண்ண டைம் இருக்க மறந்துடாது. அண்ட் கிறிஸ்மஸ் ஆஃபரை பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்க. நாங்கள் ஒன்று ஆரிகனில் பார்க்க சந்தோஷப்படுவோம். ஆனால் உனக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நாங்களே கூட வர ரெடியாக இருக்கோம். யாருமே ஒரு வெள்ளை கிறிஸ்மஸ் டிக்கெட்டில் பார்க்கவே இல்லை. உன்னை நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். நீ ஒரு அழகான வாழ்க்கையை உனக்கே கட்டியிருக்க. எப்படிக்கும் அம்மாடம்.
வீடு பாருங்க சார் பயங்கரமாக இருக்கும். நான் ஆப்பிள் நினச்சேன். சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தானே சாப்பாடு. Wakey, wakey. அடுத்து காஃபி பண்ணாலும் Yikes. I didn't even notice where we parked last night. நைட் எங்கே பார்க் பண்ணணும் கூட நான் கவனிக்கல. அப்படியே Better move it. But where did she leave her மூவ் பண்ணுறது keys? நல்லது தான். ஆனால் சாவி எங்கே வச்சிருப்பான்? இந்த பேக்கில் தான். டோயினாலே இப்படி தான் பார்க் பண்ணுறோம். It's not snooping if it's Chloe. டோயினா ஸ்னூப் பண்ணுறது இல்லைன்னா Flannel, band tees, and artfully ripped tank tops. Classic Chloe. கிளாசிக்கல் க்ளோ இப்படி தானா? ஆன்டிஸ் அந்த தலை Chloe's a band manager பேண்ட் மேனேஜர். in a weekend full of surprises. வாரம் ஃபுல்லாக சர்ப்ரைஸாக இருந்ததுல least தான் லீஸ்ட் சர்ப்ரைஸிங்னு நினைக்கிறேன். There you are. This design must be Chloe's hand. க்ளோயோட வேலை தான். Her doodles have gotten a lot more polished ever since. இப்போ இன்னும் பயங்கரமாக வேறு வேலை போயிட்டு இருக்கு. I wanted to ask her 1,000 questions, but she barely had the energy to get upstairs. 1000 கேள்வி கேட்குங்க. ஆனால் மேலே போகிறதுக்கு சக்தி இல்லாமல் தான் நான் அப்புறம் கேட்டேன். வாங்க போய் காரை I நோக்கி. bought these in a panic when I started teaching. Sometimes great art is the best mentor. அவன் வண்டியை என்ன பண்ணு நவுத்தி தான் வச்சேன், ஒன்றும் பண்ண. இங்கே தான் கீழே தான் வண்டி நவுத்த போயிருக்கோம். வந்துடும். Somebody did well for herself. How did Max wind up in the world's ஆனால் நல்லா bougiest பண்ணாங்க. cabin? இருக்கிறதே பயங்கரமான கேபினில் எப்படி வந்து செட்டில் ஆனான்னு தெரியல. உலகத்தே அற்புதமான கேபின் இதுவாக தான் இருந்தாங்க. அவள் கார் எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம க்ளோயை வச்சு விளையாடப்போம். That was the girl at the bar நீ last பார்ல night. இந்த பொண்ணு இவதான். Max thinks her name is அவள் பேர் சாஃபின்னு நினைக்கிறாள். Coffee. She's awake. அவன் இறந்துட்டான். நான் காப்பி கரெக்டாக. What's the connection with this Sophie person? And Sophie it's கூட been என்ன years. What has she been பல up to? வருஷம் ஆச்சு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? If Max was going to try and replace me with someone. நான் யாராவது ரிப்ளேஸ் பண்ண நினச்சேன்னா நல்ல வேலை ஒரு நாயா சந்தோஷப்படும். This place is so beautiful. It makes me want to throw up. Is she moving out of her urban decay phase? ஹஸ்பண்ட் கேஃபேஸும் வெளில What's வரும். next in the Max Caulfield oeuvre? வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன வரப்போதும்? Now she can talk about f-stops and shutter speeds to her heart's content. ஆனால் இவ்வளோ என்னன்னு தெரியாது. Her life is so full now. வாழ்க்கை இப்போ ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கு. At least I still get a spot on the life mosaic. எனக்கும் ஒரு இடம் வச்சிருக்காரு சிவில், அது சந்தோஷம். லைட் ஹவுஸ் ஃபுல். Max knows the woman from the lighthouse? லைட் ஹவுஸ் அந்த பொண்ணு And her மேக்ஸுக்கு name is தெரியும். also அவ Sophie? பேரும் சாஃபி. What the hell? அவ பேரும் சாஃபி இல்லை, அவ பேர் தான் சாஃபி. அவ தான் இந்த ஊரத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க. Max has a whole new life மேக்ஸுக்கு இங்கே ஒரு புது here. வாழ்க்கையே இருக்கு. எப்படி நான் Maybe I வந்துடக்கூடாது. shouldn't have come. நல்ல வேலை வந்தீங்க. பிரச்சனை மேலே பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு. உதவி கால் Come இருந்தா on. It'll be okay. பரவாயில்ல, எல்லாம் ஓகேவா தான் It's இருக்கு. மேக்ஸ் தான் இப்போ ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்.
She still drives like a teenager. ஒரு டீனேஜர் மாதிரி தான் Some ஓட்டிட்டு things never. சில விஷயம் மாறவே Trying to steal my truck? பக்கத்துல ரெடி பண்றேன் ஒழுங்கா பார்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்க நீங்க எப்படி பார்க் பண்ணீங்க தெரியுமா பாதி புல்லுலயும் பாதி ரோட்லயும் Joyriding it to a parking space. பார்க்கிங் ஸ்பேஸுக்கு நோக்கி வச்சிருந்தோம் காரணம் How long has it been? A year? ஒரு வருஷமா ஒரு டிக்கெட் A decade? சரியா தெரியல எனக்கு I'm not really sure anymore. It is so incredibly good. பார்த்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு போய் Don't get excited. எக்ஸைட் ஆகாத Come bearing baggage. பேக்கேஜை கையோட கொண்டு வந்திருக்கேன் பேக்கேஜ் Before you say anything, I know I should have called first. சரியா நான் முதல்ல கால் பண்ணியிருக்கோம் I just figured I'd know what the fuck to say when. நான் என்ன சொன்னேன் உன்னை நேரில் பார்த்தா என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியும்னு யோசித்தேன் தான் ஃபோன் பண்ண வந்துட்டேன் பரவாயில்ல ஓகே சொல்ல வந்தால் சொல்லுங்கள் நான் கேட்க ரெடி அதை நான் 2 பேருக்கும் முடிவு எடுக்கணும் எனக்கு இந்த விஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு Visions? ஒரு நடிக்கு நடக்குது ஆனால் மோசமாயிட்டே போகுது They're getting worse. It seemed like maybe some time. டைமில் சொதப்பல் நடந்த மாதிரி தோணுது I figured I'd come ask the. நான் முன்னே வந்து கேட்கலான்னு What kind of visions? என்ன மாதிரி விஷயம் I have memories. நடக்காத விஷயத்தோட மெமரி இருக்கு I have dreams that கனவு மாதிரி ஃபீல் ஆகாத கனவுலாம் வருது feel like dreams. And lately I keep seeing the இந்த டார்க் ஹேர் உமனையும் பார்க்கிறேன் just so happens to be on your photo. உன் போட்டோ வரல வர இருக்க Who's Safi? யார் அந்த சாஃபி என் ஃப்ரெண்ட் Safi was my friend. சாஃபி என் ஃப்ரெண்ட் Last year she போன வருஷம் ஒரு கடினமான நேரத்தை தாண்டி a lot of damage and left us. நிறைய டேமேஜ் பண்ணி ஸ்கூல் விட்டு போயிட்டேன் But did she graffiti the girls' bathroom on her way out? வெளில போகிறதில்ல கேர்ள் மற்றவங்க கிராஃபிட்டி பண்ணிட்டு போனாங்க காம்படிஷன்லாம் இல்லை கேட்குறேன் And who's the friend on your dresser? ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க அந்த ஃப்ரெண்டு Friend named Safi? சாஃபிங்கிற This is ரெண்டாவது going to sound crazy, but it's இது கொஞ்சம் விசித்திரமா இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டும் ஒரே அதுதான் அவளால் உருவத்தை மாற்ற முடியும் என்ன உன்ன மாதிரி இன்னொருத்தர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்ல வரியான்னு கேட்கும் So this place is என்ன பவர் அகாடமியா like some freaky power academy? இருக்கலாம் டைமண்டுக்கு என்ன பண்ணு தெரியல இல்லை இல்லை இதெல்லாம் ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் Never a dull fucking moment with you. ஒரு டல்லான மூமெண்ட்டே இருக்காது எப்பவுமே சுவாரஸ்யமான மூமெண்ட் தான் Any idea why your friend is in my dreamscape? இப்படிங்க என் கனவுல வரான் தெரியுமா இல்லை அதுவும் கோயின்சிடன்ஸ் I'm not sure. What சரியா else do you தெரியல see in your visions? விஷனில் வேற என்ன பார்த்த நீ Me? நான் வந்து பிளாக் ஹோல் பாத்ரூமில் இறக்குறது பார்த்தேன் Bathroom floor. உண்மை இல்லைன்னு தெரியும் ஆனால் அது No, it's not real, உண்மை மாதிரியே தான் ஃபீல் ஆகுது but it feels so. உண்மையாகவே உன் நிலமை அப்படி தான் முடிஞ்சது என் And வாழ்க்கை when I met your friend last night, ஃப்ரெண்டு நேற்றுக்கு நான் she மீட் looked பண்ணப்போ at me like she'd seen a ghost. ஏதோ ஒரு கோஸ்ட்டை பார்த்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன் நான் தான் சொன்னேன் செத்துட்டேன் அப்போ கோஸ்ட்டை பார்த்த மாதிரி நடந்துக்க மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் I know you saved me, என்னை காப்பாற்றினேன்னு எனக்கு தெரியும் but I'm starting to wonder if ஆனால் நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் maybe you மேபி didn't. பண்ணலையா நீ காப்பாற்றாமல் நான் செத்துட்டேன்னா கரெக்ட் அந்த முடிவு தான் எஸ் I saved you. நான் காப்பாற்றினேன் Then when the storm அப்புறம் came, புயல் வந்தப்போ you asked me to go back and undo it. திரும்ப போய் அதை மாற்ற சொன்னேன் You saved Arcadia Bay. கிடியா போய் காப்பாற்றினேன் When you died, 10 வருஷம் முன்னாடி நீ இறந்தப்போ அப்போ 25 வயசு Max, நெக்ஸ்ட் இதை நீ பண்ணியா did you beat the devil in a fiddle contest? டெவில் இதை this தோக்கடிச்சேன் isn't funny. இது ஒன்றும் ஃபன்னி இல்லை It's my death. ஏன் I சாவுதான் decide what's funny or not. எது ஃபன்னி எது இல்லைன்னு நான் தான் முடிவு பண்ணேன் Hold on. I remember everything that happened. அப்புறம் நடந்த எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு We spent years on the road நான் together, ரோட்டில் ஒன்றா ஸ்பெண்ட் பண்ணல பல வருஷம் didn't we? பண்ணோம் தானே I spent years on the road. பல வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஆனால் தனியாக தான்
I know this is weird, but what if your memories இது விசித்திரமா இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா மெமரிஸ் வந்து நீ உயிரோட இருந்தா என்னன்னு மாத்துவா இருக்கலாம்ல. or what did happen just to some other version of us? நம்மள வேற வருஷம் நடந்ததா இருக்கலாம்ல. ஆனா நான் எப்போ உயிரோட தான் Talk to இருக்கேன். me. சொல்லு நீ எப்படி How are you ஃபீல் பண்ற? feeling? ரொம்ப விசித்திரமா ஃபீல் பண்ற. I மூளை வந்து feel my இன்சேனா இருக்கிறதுக்கு brain புது is வழியை discovering கண்டுபிடிக்க தோன்ற மாதிரி new இருக்கு. ways to be insane. நான் இப்போ நல்ல கம்பெனியா இருப்பேன்னு எனக்கு தோணலான்னு. I might not be good company right now. தெரிஞ்சுதான். I thought I'd never see you again. நான் திரும்ப பார்க்கவே மாட்டேன்னு நினச்சேன். Be as crazy as you want. எவ்வளோ கிரேசியாக வேணா இருந்துக்கேன். I'm not going. நான் எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை. நீ தேவை. But what the hell happened? என்ன நடந்துச்சு? How am I here நான் எப்படி right இங்கே now? இருக்கேன்? Let's back up. When did the vision திரும்ப start? போகலாமா? விஷயம் எப்போ ஆரம்பிச்சது? Was it just before Christmas? கிறிஸ்மஸுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடியா? How did you know that? உனக்கு எப்படி அது தெரியும்? Because last December, நான் போன my friend டிசம்பர் Sophie lost control of her காஃபி powers. பவர் கண்ட்ரோலில் இருந்துட்டேன். She had sort of a அவங்களுக்கு ஒரு மென்டல் பிரேக் டவுன் இருந்துச்சு. ரியாலிட்டி உடச்சு. Down? As in, she broke the foundations of space and ரீசெண்ட் டைம் time? ஃபவுண்டேஷன் உடச்சிட்டாங்க. well, she had help. அவங்களுக்கு உதவி இருந்துச்சு. For a while, there were two separate கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரெண்டு realities. ரியாலிட்டி இருந்துச்சு. One where Sophie was alive. ஒரு இதில் சாஃபி உயிரோடு இருந்தா ஒரு இதில் இறங்குது. I managed to merge them back அது together. ரெண்டுத்தையும் நான் ஒன்றா சேர்த்துட்டேன். But maybe I merged more than நான் நிறைய முயற்சி பண்ணிட்டேன். நான் It's only a theory. தேரி தான். We should talk to my friend Moses. மோசஸ் கிட்ட நம்ம He's been பேசணும். studying my powers. அவன் தான் என் பவர் ஸ்டடி I want பண்ணுறேன். to hear about your visions. விஷயனை பற்றி அவன் கேட்கணும்னு நினைப்பான். This is so strange. இப்போ விசித்திரமா இருக்கு. I have this brain full of memories of our time on the road together. ரோட்ல நடந்து போன பயணம் எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஆனால் அது நம்பல. Incredible. What was it like? எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம்? We had a lot of good years. நல்ல இயற்கை நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு. Then அப்புறம் என் மெமரி பசியாக இருக்கு. but நீ டிப்ரெஸ்டாக இருந்த, கில்ட்டியாக இருந்த. ஆர்கேடியா பேப்பர். about Arcadia Bay. Can't imagine. Having one death on my conscience was bad enough. ஒரு டெத்தே மேலே இருக்குங்கிறதே ரொம்ப மோசமான So விஷயம். wait, even the week we spent together in high school did. இப்போ நம்ம ஹைஸ்கூல் நடந்த ஒரு வாரம் கூட நான் ஆல்ரெடி சேர்த்தேன். அப்படி தானே? I guess not. தானே? Oh, this is great. My best friend abandons me, Best friend and I have okay. a decade-long hallucination of a friend who didn't. நான் அபேண்டன் பண்ணாத ஒரு ஃப்ரெண்டை பற்றி எனக்கு ஒரு ஹலூசினேஷன் அந்த வாரம் உண்மை தான் ஆக்சுவலாக. That week, இந்த ஜங்க்யார்டில் அந்த ட்ரெயின் ட்ராக்ஸில் on the train tracks, அதான் என் வாழ்க்கையோட பெஸ்ட்டான வீக். அதே நேரத்தில் பெஸ்ட்டான வீக். I'm so glad. உனக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்குங்கிறதே எனக்கு சந்தோஷம். Yeah. But who the hell did it happen to? ஆனால் அது யாருக்கு நடந்துச்சு? Not me. எனக்கு இல்லையா? எனக்கு நடந்துச்சு. I feel so எனக்கு ரொம்ப விசித்திரமாக தோணுது. weird. There's so much I don't know, and half of what I do know isn't real. நிறைய விஷயம் இருக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியல. தெரிஞ்ச பாதி விஷயம் உண்மை. மேபி நான் உனக்கு புரிய I'll வைக்கலாம். tell you how reality worked for me at least. எனக்கு எப்படி ரியாலிட்டி இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். How did my mom take it? அம்மா எப்படி எடுத்துக்க? About how you'd expect. எதிர்பார்க்குற மாதிரி. David was there for her. டேவிட் அவருக்காக He இருந்தான். was a mess. ஆனால் அவனும் ஒரு சொதப்பல் கேட்டான். That guy contains multitudes. Remember when we visited him at that hippie camp and... நிறைய தான் இருக்கு. Damn it, never mind. ஆனால் நான் அந்த ஹிப்பி கேம்பை பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? I'm sorry, Chloe. மன்னிச்சிருக்கோம். நான் என்ன What பண்ணேன்? can I do? Max, I don't need you to do எதுவும் anything. பண்ணணும்னு நான் கேட்கல. I'm not some problem for you to solve. சால்வ் பண்ணுற பிரச்சனை கிடையாது. எனக்கு அப்படி தானே ஃபீல் ஆகுது. நான் வந்து Professor Caulfield, it's security. ஹலோ நோவல். What are you doing? என்ன Answer. பண்ணாது? We're adults. We don't need to hide. நம்ம முன்னும் செக்யூரிட்டி கிட்ட இருந்து ஒளிஞ்சுக்கணும் அவசியமே இல்லை. Max, 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 Max. இது என்ஐடி வந்து என்ன கேட்டான். Good morning, Professor. வணக்கம். Are you expecting a prospective graduate student this weekend? நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க.
Yes. ஆமாம். Sorry. Was I supposed to clear it with you? கிளியரா சொல்லிருக்கேன். I'm still learning the ropes. என்ன இப்பதான் அதெல்லாம் கத்துக்க. No problem. I'll get her in the system. நாலு சிஸ்டம்ல Tell her to behave herself. She's கொஞ்சம் already பிஹேவ் been பண்ண one சொல்லுங்க. altercation since arriving in Lakeport. ஆல்ரெடி லேக்போர்ட்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டாவ. அவளை பத்தி நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. Thanks for the warning, Noel, but she's perfect. கவலைப்படாதீங்க, அவ பாதுகாப்பாங்க. Do respect, ma'am, but it's my job to determine that. நம்ம ஏன் வேற திரிக்க வைக்காதவ. Well, if that's everything, I should get back to my job. அவ்வளவுதான் நான் என்னோட டாட் Have a பண்ணுறேன். good weekend. வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்க. நன்றி ஃப்ரெண்ட். நிச்சயமாக அவளுக்கே கேட்டுற போது சும்மா இருக்குலோய் இன்னும் போவே இல்லை. Did you get in a fight last night? இன்னைக்கு சண்டை போட்டியா? One townie and suddenly you're a danger to the school. ஒரே ஒரு ஆளை தான் தள்ளி விட்டா, அதுக்கே நான் ஆபத்துன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்றது, கஷ்டகாலங்கள். So, catch me up on you. கேட்ச் பண்ணு. What did Max Caulfield do after she saved the town? டவுனை காப்பாத்திட்டு என்ன பண்ண? இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டான். Ran away from it as fast as I could. ஒரிஜினலுக்கு வேகமா அங்கேருந்து ஓட்டேன். Your mom gave me your truck. அவன் ட்ரக் எனக்கு கொடுத்தாங்க. I went to all the places you and Rachel had wanted to go. நீங்க ரேச்சனும் போனேன்னு நினச்ச எல்லா இடத்துக்கும் நான் போனேன். I went through towns like a ghost. ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி எல்லா டவுனுக்கும் போனேன். Looking for empty buildings so I could haunt them. எம்டி பில்டிங்கை தேடி போயிட்டு இருந்தேன். என் கேமரா வச்சு அங்கே ஹாண்ட் பண்ணலாம். At some point, ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் தெரியாமல் ஒரு ஃபேமஸ் ஃபோட்டோகிராஃபராக மாறிட்டேன். போன வருஷம் நான் இங்கே ஒரு விசிட்டிங் ஆர்டிஸ்டாக வந்தேன். இப்போ நான் இங்கே ஒரு டீச்சர் ஆகிட்டேன். Now I'm a teacher. And you've been here for என்ன ஒரு வருஷம் இருந்தியா? Make any friends? ஃப்ரெண்ட்ஸை பிடிச்சியா? எனக்கு டேட்டிங் பண்ணியா? I did meet a guy last ஒரு வருஷம் ஒருத்தனை மீட் பண்ணேன். We're still close. We're just இன்னும் க்ளோஸ் தான். not trying to. அதோட க்ளோஸாக நான் ட்ரை பண்ணல. மோசஸ் தான் சொல்லிட்டு. Sounds like a dick. I haven't told you anything about him. Notice you didn't say he's not a dick. ஆனால் நல்லவன் இந்த மாதிரி மோசமானவன்ல நீ சொல்லவே. Not that I wasn't happy to. அதை பற்றி சந்தோஷமா இல்லை. Want to tell me why I saved your ass from a demolition? நான் ஏன் ஒரு டெமலிஷன் உன்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்கிறேன்? Only if you're ready for more time fuckery. இன்னும் டைம் சொதப்புற விஷயங்கள் நிறைய சொல்ல போகிறேன். Stop it. The whole school will be on fire by tomorrow. நிறுத்தலைன்னா நாளைக்கு இந்த ஸ்கூல் மொத்தமே எரிய போகுது. Okay. So what does future Max think? எதனால ஃபியூச்சர் மேக்ஸ் ஆகுது இது நடந்துச்சுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான்னு தெரியுமா? ஆர்சன் I think it was deliberate. யாரோ அந்த வீடை எரிக்கணும்னு நினச்சேன். ஆனால் மேபி மொத்த ஸ்கூலே எரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க போல. ஆனால் சரியா தெரில. My friends, my students, they're in danger. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே ஆபத்தில் இருக்காங்க. Know enough to do anything about it. எனக்கு போதுமான எதுவுமே தெரியல. ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்ல. தாம்பு உருவாக்கத்தை பற்றி கவலை. நான் அதை நினச்சி ரொம்ப பயத்தில் தான் இருக்கேன். I understand my powers better. நான் என் பவர் கொஞ்சம் பெட்டராக புரிஞ்சு. And I can't just sit back when I have a chance to. எல்லாரும் காப்பாற்ற வாய்ப்பு இருக்குங்க. நான் சும்மா உட்காரவும் விரும்பல. That house belongs to Abraxas. The வீடு Abraxas. On secret society. கலடனோட ரகசிய சொசைட்டி அது. President has a weird interest in it. I have questions. நான் பிரசிடென்ட் அதுல ஏதோ ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. ரெண்டு பேரையும் நான் கேள்வி கேட்டேன். கேட்டி நீ மோசஸ் அவன் என்ன மீட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். நான் மீட் பண்ணுறதுக்கு அவன் ஃபேவரட் டெலஸ்கோப்பை கொடுக்க தயாராக இருப்பான். அவன் பாப்ஸ் தான் இருப்பான். நான் கூப்பிட்டு போகிறேன். Hey, how are you feeling about me being here? நான் இங்கே இருக்கிறத பற்றி நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுற? இவ்வளோ விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கிற சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுற உதவிக்கு ஆள் கிடச்சிட்டாங்க. இல்லை சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. ஒரு புது இமோஷனை கண்டுபிடிச்சு. Wow. You're welcome. பாப்பா இமோஷன். இந்த ஃபயர் இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். I'm just so glad you're here. இருக்குங்கிறதே எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு. Good. I guess I'll stick around. நான் இப்போ இங்கே தான் இருக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன். Moses, meet Max, meet Chloe. எனக்கு பார்த்தது இல்லை பார்த்துக்கிறேன். இப்போ தான் 10 வருஷம் முன்னாடி இறந்து போனேன் ஃப்ரெண்டு. திரும்ப போயிடணும் வந்து. Is that what I think it is? நான் நினைக்கிறது தானே அது?
You assholes have your own உங்களுக்கு observatory? சொந்தமான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு. என் ஃப்ரெண்டு தான் அதுக்கு ஹெட். Okay. I know we have a fire and an நமக்கு existing ஒரு crisis நெருப்பும் ஒரு in கிரைசிஸும் சால்வ் பண்ணணும்னு தெரியும். ஆனா breaking in there tonight. நான் இன்னைக்கு நைட் இங்கே அத்துமீறி வரப்போகிறேன். கன்ஃபார்ம் வரப்போகிறேன். Earth to Max. எர்த் மேக்ஸ் நல்லா இருக்கியா? கேக்குதா? Sorry. சார் என்னால் நம்ப முடியல. I just ஏன் இங்கே இருக்குங்கிற. You're really here. உண்மையாகவே இங்கே தான் இருக்கேன் மேக்ஸ். நம்பலாம். Listen, if I'm gonna feel okay about being here with இங்கே இருக்கிறத நினச்சி ஓகேவா ஃபீல் பண்ணணும்னா எல்லாம் I நடக்கிறப்போ don't want to be weighing you down. நான் உன்னை கீழே இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை நீ அப்பெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல. Then let's split up. ஓகேவா அப்போ பிரிஞ்சு போகலாம். I'll go up to the science palace and meet your friend while you நான் go மேலே to போய் the ஃப்ரெண்டை sort of மீட் பண்ணுறேன். நீ firefighters. அந்த நெருப்பு ஏறி வச்சாங்களே அவங்கள போய் கண்டுபிடிக்கிற வழி. சரி I hate it, but you're right. It's my curse. Go. Get some answers. I'll call you soon. ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு வா, நான் சீக்கிரமாக கால் பண்ணுறேன். நான் அதுக்குள்ள நெருப்பெறிகிற விஷயம் வந்துருச்சு எனக்கு. எது அவன் கையில் க்ளோயி இருந்தாள். க்ளோயி நில்லு, நானும் கூட வரேன். Okay, you goober. ஓகே தான், போயிட்டு வா. Good luck. நானும் போகல, She இவ்வளோ must தான். have come looking for me. எனக்கா தெரியுதான் And I வந்துருக்கணும். நான் wasn't இங்கே here. If she found Moses மோசஸை again, கண்டுபிடிச்சான். அப்புறம் அவங்க ரெண்டு and பேரும் she... அவள் இறந்துட்டான் மறுபடியும். But I'm here now. இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன். And this time, I will make sure nothing happens to her. இந்த வாட்டி அவளுக்கு எதுவும் நடக்க விட மாட்டேன்டா. நான் காப்பாற்றுறேன் உன்னை க்ளோயி. என்னை காப்பாற்ற வந்த உன்னை நான் காப்பாற்றுறேன். Hard to think about anything besides Chloe. இப்போ க்ளோயி தவிர வேறு அதை பற்றி என்னால் யோசிக்கவே முடியல. ஏய் யஸ்மின், But if I want her to remain alive, I need to start finding answers நான் now. உயிரோடு இருக்கணும்னு நினச்சேன்னா நான் இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். Where can I dig up more information on Abraxas? பிராக்ஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து I கிடைக்கும்? can find someone to help me. நான் வந்து மீட் பண்ண நினச்சேன்னா அவன் சொல்லி அட்மின் பில்டிங் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இப்போ தான் என்னை விட்டு போனேன். நான் இன்னும் அந்த ஸ்டேர்ஸ் மாதிரியே போகல. நான் சொன்னேன்னா ஸ்டேர் கேஸுக்கு வந்து முடிவு இருக்கான்னு கூட தெரில. அவள் என்ன நான் ஆல்ரெடி சாகாமல் தானே இந்த வாக்கே எனக்கு ஒன்று இருக்கும். அதை பற்றி ஜோக் பண்ணது. ஓகே, நான் மவுண்ட் சயின்ஸ் ஏறிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே போகிறேன். உள்ளே அப்டேட் ஆனு தப்பாக நினச்சிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் அடி இருக்குது அப்படின்னு. ரெடியாக இருந்துக்க. ஒரு விசிட்டர் ஒன்று இம்பார்ட்டன் விசிட்டர் ஒன்று ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க. அதுக்கு மேலே ஏதாவது சொல்ல போறியா? இல்லை இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தம்ஸால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன். நேராக அவகிட்டே பேசு. ஓகே, மிஸ்ட்ரி கெஸ்ட்டை நான் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன். நேற்றுக்கு அப்ராக்சிஸ் ஹவுஸ்குள்ளே அத்துமீறி பண்ணேன். ஆமாம், ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? நான் அந்த போலீஸ் ஸ்கேனர்லேயும் அந்த செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பிளாஸ்லையும் சில டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன். முன்னே தெரிஞ்சதுனால நம்ம தான் பெரிய சீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்ல. நான் ஒன்றும் ட்ரை பண்ணல. நான் சும்மா வெளில பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது விசித்திரமாக பார்த்தேன். அடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பேஸ்மெண்ட்டில் லொரட்டாவோட இருந்தேன். அப்புறம் சைரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சது. ஹவுஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் தலையில் இருந்துச்சு. லொரட்டாவா? என்னோட ஒரிஜினல் ஃபயரில் ஏதோ பார்த்தனால லொரட்டாவோட மாச்சுன்னு பார்த்தேன். என்னென்ன கனெக்ஷன் தெரில, எனக்கும் தெரில. ஆனால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம எது முக்கியமான தெரியாமல் இருக்கணும். இந்த ஃபயருக்கு ரிலேட்டட் எல்லாத்தையும் எனக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன். நான் அதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி கேட்லாக் போட்டு வைக்கிறேன். எவிடன்ஸ் எது வந்தாலும் அதை டேட்டா பேஸில் போடுறேன். நம்ம அப்புறம் ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மோசஸ். ஏய் வின், வணக்கம் ப்ரோ. ட்ரை போர்க்கிங்.
Ben's moved up in the world since his administrative assistant days. Director of Administration. Promotion தம்பி. அது What the hell? No. You towed my car? காரை டோ பண்ணிட்டேன். You mispronounced. Thank you for saving my job, Vin. I owe you several நீ drinks. தப்பா சொல்லிட்டேம்மா. என் உதவி என் வேலைக்கு அப்படி நீ எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்கணும். The demolition was held up. டெமலிஷன் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஓன் கோவத்தில் இருக்கேன். What do you think would happen if you found out you were there? அவன் என்ன நினைப்பான் நீ எங்கே இருந்தேன்னு தெரிஞ்சா? Why were you there? முதல்ல எதுக்கு அங்கே இருந்தேன்? லைஃப் செஞ்சுட்டு ஜாலியாக இருக்கேன். எனக்கு என்ன தெரியும்? I think it's my turn to ask the questions. லைஃப் செஞ்சு ஜாலியாக இருக்கீங்க. இன்னும் நான் கேம் புதுசாக இருந்தது விளாட்டுக்கேன். I don't have time for your sleuthing. இல்லை எனக்கு நேரம் இல்லை. ஃபோனுக்கு என் உதவி தேவை. Board is asking questions and போர்டு கேள்வி கேட்குறாங்க. என் சாட்டர்டே இதோட போயிடுச்சு. What has he gotten you mixed up in? நான் எதில் மிக்ஸ்அப் பண்ணி வச்சிருப்பேன்? இல்லை The Abraxas house was irreparably damaged by the ப்ராக்டிஸ் வந்து ஸ்டாமினா டேமேஜ் அவ்வளோ நம்ம Owen's Caledon 2.0 plans hinge on the future site of the Scientific Institute for Caledon. ஓவனோட கேல்டா 2.0 பிளான்ஸ் வந்து சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கேல்டான் மேலே தான் போயிட்டு இருக்கு. I know he's a dick. மோசமானவன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கு லீடர். He's an ambitious leader. அவனுக்கு அந்த போர்டோட பேக்கிங்கும் இருக்கு. அதனால அந்த ஹவுஸ் காலியாக தான் பார்த்து ரைட்டு ஆபத்தானது. எத்தனை நைட் லொரேட்டா வீட்டில் இருந்தேன். ஓவன் ரெக்லெஸ்னஸாக இருந்தானா அவசருப்பான். Owen fast-tracked a planned demolition. ஓவன் வந்து ஒரு பிளான் பண்ண டெமலிஷன் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் Around a condemned building in the middle of the night. லொரேட்டா வந்து ஒரு அத்தமையான பில்டிங்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டு இருந்தான் நைட்டில். யார் யோசிச்சது எனக்கு புரியல. நீ தானே அப்ராக்சிஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த. உனக்கு இது பிரச்சனையாக தோணுது? தோணுது தான். கேரளான் விசித்திரமாக இருக்கணும்னு நீ அப்ராக்சிஸ் ஹவுஸும் இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். அதோட க்ளோரியில். ஆனால் இது நடக்குது. என்னால் இது தடுக்க முடியாது. என்னால் இதுக்கு ஏதாவது உதவி தான் பண்ண முடியும். நான் என் பெஸ்ட்டை ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஆனால் அவனுக்காக இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு என்னால் போய் ஆடுறேன். என் வார்த்தையை எடுத்துக்க போறியா இல்லை? என்னால் பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வியை கேட்டு பண்ண முடியாது. If someone wanted to learn more about Abraxas, பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நான் இப்போ யார்கிட்ட பேசுறேன்? Oh God. Are you part of Loretta's weird crusade? லொரெட்டாவோட crusade ஒரு பகுதியா? I don't mean Abraxas. Abraxas காயப்படுத்தணும்னு நினைக்கல. I have questions. எனக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கு. And I know better than to ask you. நீ கேட்கறது ஒன்றும் கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும். Listen. Don't bother talking to anyone. யார்கிட்டயும் பேசாத பத்தி கவலைப்படாத. Society has been secretive since the 90s, but 90s வந்து சீக்ரெட்டா தான் இருக்கும். நான் எப்பவுமே அப்படி இல்லை. All I'm saying. ஓவன் கிட்ட பேசலாமா? நீ வேலை செய்யறனா ஓவன் வேலை செய்யறானா? மார்னிங்ல இருந்து இங்கே தான் இருக்கான். இல்லை நீ அவன்கிட்ட பேச முடியாது. என்னால் உள்ளே கூட போக முடியல. உனக்காக 10 அர்ஜென்ட் மெசேஜே வந்திருக்கு. ஆனால் நான் உள்ளே போக முடியல. ஓகேப்பா அவ்வளோதான். I can see you're swamped. I'll leave you to it. Stay out of trouble, please. கண்டிப்பா வேணும். Sorry, me again. இவனோட லூக்கஸோட இதுவா இது கேலரா யூனிவர்சிட்டி. Can I put my International Photography Award in here? Photography award இங்க போடலாம். Maybe you would get Owen to take me seriously. ஓவன் என்ன சீரியஸா எடுத்து பண்ணதுக்கு
ஹலோ லோராட்டா என்ன பண்ற? Good morning. இன்டர்வியூக்கு ரெடியா? ரெடி. Okay. Promise is a promise. What happened last night was terrifying. இது என்ன நடந்தது மோசமான You're விஷயம். taking care of நீ yourself. உன்னே நல்லா பார்த்துப்பேன்னு Thank you. நம்ம நைட் என்ன பண்ணணும்? ஓகே நீ எப்படி பண்ண? Question 1. முதல் கேள்வி. What is your connection to the Abraxas? அப்ராக்ஸஸ் சொசைட்டிக்கும் உனக்கு என்ன கனெக்ஷன்? I don't have one. கனெக்ஷன்லாம் இல்லை. Some of my students are என் members. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க ஆனால் நான் மெம்பர் இல்லை. Why were you in their basement last இப்போ ஏன் அந்த பேஸ்மெண்ட்டில் இருந்தேன்? நான் அவங்கள பற்றி கவலைப்பட்டேன். அதனால Abraxas is good at keeping secrets. I don't know if any of those secrets are dangerous. அவங்க சீக்கிரம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. அது ஆபத்து அந்த எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். Question 2. கேள்வி. Should students be concerned about an unchecked secret society running? Loretta. பசங்க கன்சென்ட்டாக இருக்கும். My turn. How are you எப்படி இருக்கு? doing? I'm coping, honestly. I think it would help me get some closure if I understood. இது என்ன நடந்துச்சுன்னு புரிஞ்சிருந்தா ஒரு க்ளோஸர் கிடைக்கும். I respect the need for closure. And க்ளோஸர் கிடைக்கணும், ஆன்சர் கிடைக்கணுங்கிறத நான் மதிக்கிறேன். I swear, Max. சத்தியமாக சொல்கிறேன் மேக்ஸ். There's something weird about this. இது ஏதோ விசித்திரமாக இருக்குது. Abraxas is hiding something. அப்ராக்ஸஸ் எதையோ மறைச்சு வச்சிருக்கேன். Nobody's been able to take them on ever. யாராலையுமே எதுவும் The பண்ணாது. Countdown Crier has been publishing for 60 years. எனக்கு 60 வருஷமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. பார்க்கல என்ன இருக்குது தெரியுமா? Puff pieces on how Abraxas throws the best parties. அப்ராக்ஸ் எப்படி பெஸ்ட் பார்ட்டி போடுவாங்கிறத I பற்றி. searched Abraxas and every other creepy occult word I could think of. Nothing of substance. அப்ராக்ஸஸும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அக்கௌண்ட் வேர்டு ஏதாவது க்ரீப்பியாக இருந்து யோசிக்க முடிஞ்சு அது யோசிச்சு ட்ரை பண்ணால் ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்கும். Grilling. How about I find you some more search terms? நான் டீல் பண்ணுறேன். Then we can நான் உனக்கு இன்னும் இதை சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சு தரேன். அப்புறம் நம்ம ரிசர்ச்சை கண்டினியூ பண்ணலாம். I'll consider it. யோசிச்சு பார்க்குறேன். ஓகே யோசிங்க நல்லா. Abraxas has a lot of secrets. நிறைய ரகசியம் இருக்குது. யாராவது கிராக் பண்ணால் நல்லா தான். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி 7:30 மணி போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் ஆஃப் Gpay லெஜெண்ட்ஸ் ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஸோ அது வரும் போட்டு விட்றேன். அண்ட் இது ஒரு சேவ் வந்துச்சுன்னா முடிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு ஜாக் பர்சன் பிடிக்கும். இந்த அப்ராக்ஸஸ் திங்க திங்கன்னு தெரியல. போன கேம்லேயும் இந்த புக்கை வந்து பார்த்தோம். ஃபோன் பாஸ்வேர்டு இந்த ஜாக் பர்சனோட டெத்தியாவது வச்சுருந்தான். I always thought Abraxas was creepy, but at least it's the least creepy rooster. I always thought Abraxas was creepy. ரூஸ்டரோட but தலை, at least it's மனுஷனோட the உடம்பு, least சர்பெண்டோட creepy கால். rooster reptile hybrid. அப்ராக்ஸஸ் அந்த இது பாம்பு இதுவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதில் நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் ரிலிக்ஷன் மாடலில் இந்த மாதிரி சிம்பிள் தாங்க வீட்டில் நினைக்கிறேன். அப்போ இதில் If a இருக்க bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, சில பேர் இந்த they மாதிரி could get பான்ஃபயர் கட்டினா bad அது ஆபத்தாகும். fast. ஆபத்தாகுமா என்ன? ஆனால் இந்த சிம்பிள் தாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த வீட்டுக்குள்ளே சொல்கிறேன். அதெல்லாம் அங்கே பான்ஃபயர் வச்சுருப்பாங்களோ அது மாதிரி. Can you try bonfire? பான்ஃபயர் ட்ரை பண்ணுறேன். A few Labor Day parties, a production எவ்ரி of பார்ட்டிஸ் Arsonist. ஆர்சனிஸ்டோட ப்ரொடக்ஷன். அப்புறம் Oh. Look at the date. That's this weekend. இந்த வீக்கெண்ட் தான். Do they have an annual பான்ஃபயர் bonfire? இருக்கா? They misspelled Abraxas. Amateurs. I mean, it's a student newspaper. Student You're newspaper. all amateurs. Excuse you. ஃபராக்ஸ் ஹவுஸில் வந்து கண்ட்ரோலை மீறி போயிட்டு சாட்டர்டே நைட்டில் ஆண்டில் போச்சு. லேக்போர்ட் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 3105 ஃப்ரேமர் ஸ்டேட் கூப்பிட்டாங்க. நிறைய பேர் அந்த ஸ்மோக் ஸ்மெல்லை பார்த்தப்பறம் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தப்பறம் அந்த ஃப்ளேம் ஆல்மோஸ்ட் அணைஞ்சிருச்சு.
சொசைட்டி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாங்க. அந்த நெருப்புக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டி வந்து கம்யூனிட்டிலேயே அண்டர் எதுவும் நடக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிரஷத்தை போலீஸ் வந்து அந்த சொசைட்டி வந்து நிறைய ஹை ப்ரொஃபைல் லேக் இம்ப்ளிகேட் பண்ண தான் நடந்துச்சு. போன வருஷம் மெமரபிளான கேம்பஸ் பார்ட்டியும் அவங்க தான் நடத்தியிருக்காங்க. ஒரு ஆல்கால் பாய்சனுக்கு இயற்கை போகாதவங்களுக்குலாம் மெமரபிள் தான். சில பேர் அந்த சொசைட்டி ஆக்டிவிஸை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க. மற்றவங்க வந்து அப்ராக்சிஸ் ரொம்ப நாளாக அவங்க அக்கௌண்ட் ரூல்ஸை தாண்டி வந்துட்டாங்கன்னு நினச்சிருக்காங்க ரொம்ப தூரம். So, what do we know? என்ன தெரியும்? That Abraxas has been getting away with mayhem for decades. பல இடத்துல பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க. யாருக்கு வேணா என்ன வேணா பண்ணால் நமக்கு தெரியவே தெரியும். But the party wasn't on just பார்ட்டி என்னைக்கும் இல்லையா? Is there something special about this weekend? வீக்கெண்டை பற்றி ஸ்பெஷல் இருக்கா? I'll be right back. வந்துடுறேன். Try Jack Parsons. Jack Parsons is me parida One article. Pure article. Already read this one. Already read. Puff pieces. When I heard about Diamond. I know. That's when I really started digging. But then I Abraxas theory paka. Hey, what is Safi kutu pitana? So, that Abraxas has been getting away with mayhem. I'll be right back. இன்னும் அதை கண்டுபிடிக்கணுமா நினைக்கிறேன். ஸ்லீப்பிங் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கேன். Third week of September. That's this week. Just Thanksgiving சொல்லுவாங்க. இதை பற்றி போய் அவகிட்ட சொல்லணுமோ? Okay. Just Thanksgiving பற்றி சொல்லணுமா? Oh, here we go. Yeah. A masked Mabon party? And look, it's the same weekend as the other article. Yeah, the article is They must be prepping for another one tonight. Tonight you can prepare பண்ணிருப்பாங்க. This is what we need. I just have to get my hands on a mask. Mask எடுச்சா போட போறோம். I could go anywhere. எங்க வேணா போலாம். யார்கிட்ட வேணா பேசலாம். Nice idea. Thank you for the idea. மாஸ்க் எடுக்கிறேன், அங்க போறேன், எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறேன். There won't be a party. We need பார்ட்டி நடக்க போறது இல்ல. நம்ம மின்னிக்கிட்ட பேசி அதை நிறுத்தியா? Hold on. இதை பத்தி யோசிச்சுப்ப. I'll post part 1 of my podcast tonight. பாட்காஸ்ட்ல பார்ட் 1 இன்னைக்கு போடுறேன். அப்புறம் மக்கள் கிட்ட அதை பத்தி கேட்க சொல்லுவாங்க வேற. It's too risky. ஐபிஎல் அது ரொம்ப ரிஸ்கி தெரியுமா? Risky how? எப்படி? You're still not telling me something. என்கிட்ட ஏதோ ஒன்று சொல்ல அப்படிதான். I told the police I was in that basement alone. அந்த பேஸ்மெண்ட்ல தனியா தான் இருக்கேன். Stonewalling me? நீ என்ன ஸ்டோன்வால் பண்ணிருக்கேன். Someone anonymously threatened this. நான் அனானிமஸா ஸ்கூல்ல மிரட்டிருக்கேன். Anyone to take it seriously? யாரையும் சீரியஸா எடுத்துக்க முடியல. That's the truth. அதை நானே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். I knew there was something. இருக்குன்னு நான் நினைச்சேன். Max, this party is how we இந்த பார்ட்டியில தான் நம்ம உண்மையை கண்டுபிடிக்க போறோம். கரெக்டா தான் அதோட. எனக்கு ரீச் எதுவும் இல்லை. பிரசிடென்ட் எல்லாரும் வந்து கமெண்ட் சொல்ல மாட்டாரு. ரெஜி நான் கிரேசின்னு சொல்றேன். இன்னைக்கு தான் என்னோட கடைசி வாய்ப்பு. Okay. I have a responsibility to try and stop the party. பார்ட்டி நடத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. Praxis has ways of getting around the authorities, so I don't know how much good it'll do. Praxis வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஃபேக்கல்டி தாண்டி பண்ணுவாங்க. அதனால எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் தெரியல. உனக்கு பதில் வேணும்னு எனக்கு தெரியும். You'll be putting yourself in. எனக்கு இன்னொன்று என்ன தெரியும்னா நீ அப்ராக்ஸிஸுக்கு திரும்ப பண்ணால் உன் ஆபத்தில் போட்டு பண்ணணும் தெரியும். சத்தியமாக சொல்கிறேன். இதை பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடு. நான் பார்த்துக்கிறேன் நல்லது. சத்தியமாக சொல்கிறேன். நான் உண்மையை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவேன். அந்த ப்ராசஸில் முட்டாள்தனமாக எதுவும் பண்ண மாட்டேன்.
I'm sorry. படிச்சிருப்பேன் என்னால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலே என்னால் எதுவும் பண்ண முடியும் பரவாயில்ல இதுவே போதும் பிரச்சனை மாட்டிக்காம I could rewind and make Loretta forget the party is even happening. But is that a step? முன்னாடி போயிட்டு பார்ட்டி நடக்கதே மறக்க வைக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப பெரிய ஸ்டெப்பு இவன் மறந்தேன் மறக்காமல் இருந்தானா அங்கே ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் கூட பண்ண வாய்ப்பு திருப்பி இவன் கண்டுபிடிச்சான்னா அப்போ இந்த நான் சொன்னதும் ஞாபகம் இருக்கு Abraxas is really going to war with the administration. Not sure who's winning. ஒரு வழி இருக்கு லெவல்ல இருக்கு வெளில போகிறது தெரியலையே Try to stop this Maybon party before it gets out of hand. Sorry, me again. Maybon party. Ben, you have to Maybon party cancel the party. He did. I told Reggie there wasn't a good backup spot to build a bonfire. Backup spot Vin, I need that file from the archive by end of day. Archive la file எனக்கு முடியறதுக்கு வேணும். இந்தாங்க இங்க தான் இருக்கு வெச்சுக்கோ. Sir, about these messages. அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி தான் பாவம். சார் இம்பார்ட்டன்ட் மிஸ். ஓமன் அந்த ரூம் விட்டு வெளில அனுப்புறங்கற மாதிரி பார்த்துட்டு. நான் அவனுக்கு தள்ளி விடலாம்னு. I should rewind and convince Ben to leave when Owen does. போனீங்கல அந்த டேய் நோ வச்சிரு Sorry, me again. You need help getting Owen's attention? Loretta is planning to release her podcast about the demolition. Oh, no, the demolition of the podcast in release. Maybe if Owen gives her the comment she's after, he can reduce the damage. Owen வந்து அவருக்கு வேண்டியது கொடுத்தானா அதை டேமேஜ் ரிலீஸ் பண்ண get his attention. இதான் Matttrex கண்டிப்பா இருக்கு. Oh god. Make him supremely angry. கடவுளே அண்ணா இத அவன கோவப்படுத்தும். Thank you. நான் ரொம்ப நன்றி. Vin, I need that file from the archive by end of day. நான் முடியதுக்குள்ள அந்த ஆர்கைவ் ஃபைல் வேணும் சார் இங்கே தான் இருக்கு சார் அப்புறம் விஷயம் பேசலாம் போகலாம் நான் ஒன்றே உங்ககிட்ட பேசியான் new information about that பாட்காஸ்ட் வந்து புது இன்ஃபர்மேஷன் fine walk with me bro thank you ராவ் நன்றி சொன்னதை அப்படியே நம்பிட்டேன் That should buy me enough time to search the office. Normally I wouldn't suspect Caledon's president. Caledon president na suspect panna maata arson. Someone's about to burn down the building. Na gaali panna ninka building yaar irikiranga. Adu sandegapatadana. Inga save vanduchu nenikiren. So inga indhe thalaiva continue பண்ணுவோம். Then I take it. Normally I wouldn't suspect Caledon. 7:30 மணிக்கு வீடியோ ஒன்று வரும். ஸோ வந்தவங்களுக்கு நன்றி. நைட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த கேம் அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுவோம். நான் தான் போயிட்டுருக்கு. யாருக்கு அவன் எரிச்சிருப்பான்னு தெரில.
ஸோ அடுத்து என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்தவங்களுக்கு நன்றி. அடுத்த தலைவர் நான் உங்களை பார்க்குறேன். 8:30 மணிக்கு வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.